Hello, my dear students. Welcome to Physics Wala Abhiyan batch. My name is Satish Kumar. I'm your chemistry teacher. I have 13 years of experience in teaching JEE Mains and NEET in various reputed institutions. Today, in this batch, I am going to cover entire 11th class syllabus. In this batch, we are mainly focusing on JEE entrance examination, NEET entrance examination, and NCEPT entrance examination also. And we are also covering the board examination also. So the very first chapter that we are going to discuss in this new batch is atomic structure. So in this chapter we are going to study the structure of atom. So before going to study the structure of atom, we will start with the very basic subject, that is, what do you mean by chemistry? Chemistry ante enti? Chemistry అనే సబ్జెక్ట్లో మీరు వేటి గురించి చదువుకుంటారు? That we are going to discuss now. So what is chemistry? Can anybody define what do you mean by chemistry? So chemistry is the study of matter. Chemistry is study of matter. Study means what do you study? వేటి గురించి స్టడీ చేస్తారు మీరు? We will be studying about the physical properties of matter. Physical properties of matter, and also we will be studying about the chemical properties of matter. Chemical properties of matter. The study of physical properties of matter and chemical properties of matter is known as chemistry. Okay, so what do you mean by chemistry? Chemistry means the study of physical properties of matter and chemical properties of matter, right? So what are physical properties and what are chemical properties? You take one example for matter, that is piece of chalk. You have a piece of chalk, for example. Okay, so piece of chalk, if you are measuring its size, it is a physical property. Its volume is a physical property. Measuring its mass, mass is a physical property of any matter. Density and temperature, at what temperature it is kept at. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మ్యాటర్ యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. ఈ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ని మనము మెజర్ చేసేటప్పుడు మ్యాటర్ యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్ అనేది చేంజ్ కాదు. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ? ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మ్యాటర్, వైల్ యు ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దట్ ప్రాపర్టీ, the physical state of matter will not change. It means a piece of chalk is in what physical state? It is in this solid state. While measuring these properties, physical property, physical state ఏమైనా చేంజ్ అయితే size అంటే we can measure by using its a scale, and mass we can measure mass by using a weighing machine. So by measuring all these properties, the physical state is not changing. That's why these properties are called as physical properties. Physical properties means the property of matter which will be measured without changing the physical state. Physical state change కాకుండా ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీని మనం మెజర్ చేసినట్టయితే ఆ ప్రాపర్టీస్ని ఏమంటాం? Physical properties అంటాం. These are the examples of physical properties. The study of these physical properties of matter is chemistry. And study of chemical properties of matter is also chemistry. Whether this chalk piece is undergoing oxidation or reduction, you are checking whether this chalk piece is undergoing oxidation or reduction. ఇది oxidation అవుతుందా, reduction అవుతుందా, ఇది acidic nature ఉందా, దీనికి chalk piece కి basic nature ఉందా? Not only chalk piece, for any matter you are checking it's whether it is acidic or basic. So the study of these properties of matter is chemical properties. Means while studying these properties, the physical state will be changing. If you are measuring a property, when the physical state is changing, that property is called as chemical property. Chemical property means the property which can be measured by changing its physical state. Then it is called as chemical property. The study of both physical properties and chemical properties of matter is known as what?
chemistry. So then what do you mean by matter? Here matter, what? Matter is anything in the universe. It is anything in the universe. Matter is anything in the universe, right? Anything in the universe which should have mass. Emundali? Mass undali. We should have anything in the universe has mass, and it should occupy some space. Occupy space occupy. So anything in the universe that is occupying some mass, Mario, and it is occupying some space and is having some mass. So that kind of object is called as matter. Yeah. Matter is anything in the universe which has mass and occupy space. So that is matter. So anything in the universe which has mass and occupy space is matter, and the study of physical and chemical properties of this matter is known as chemistry. It means you are studying about any object in the universe, that will come under what branch of science? Chemistry. Okay, this is what do you mean by chemistry in briefly, right? So in chemistry we are studying about the matter, means you should know about the matter perfectly, right? Matter, then only you can understand chemistry perfectly. Matter is anything which has mass and occupies space and is formed. Matter is formed by what? Molecules, and these molecules are formed by particles. These particles may be what? Atoms or ions. Matter అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? మాలిక్యూల్స్ కంబైన్ అవ్వడం వల్ల, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కంబైన్ అయిపోయి we will be getting some object that is called as matter, and it is having some mass and occupying some space. ఈ మాలిక్యూల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? పార్టికల్స్ అంటే ఆటమ్స్ కానీ అయాన్స్ కానీ అన్ని కంబైన్ అయిపోయి మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పీస్ ఆఫ్ చాక్ పీస్, ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? చాక్ పీసెస్ అనేది ఏంటిది? మ్యాటర్. ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఇది? మాలిక్యూల్స్. ఏ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి ఇందులో? కాల్షియం కార్బోనేట్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. కాల్షియం కార్బోనేట్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఒకదానితో ఒకటి కంబైన్ అయిపోయి ఇట్ విల్ బి గివింగ్ ఏ బిగ్ మ్యాటర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ చాక్ పీస్. అండ్ ఈ కాల్షియం కార్బోనేట్ మాలిక్యూల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? పార్టికల్స్. ఏ పార్టికల్స్ అవి? ఆటమ్స్. కాల్షియం ఆటమ్, కార్బన్ ఆటమ్, ఆక్సిజన్ ఆటమ్. కాల్షియం ఆటమ్, కార్బన్ ఆటమ్, ఆక్సిజన్ ఆటమ్, రైట్? సో కాల్షియం ఆటమ్, కార్బన్ ఆటమ్, ఆక్సిజన్ ఆటమ్ కంబైన్ అయితే కాల్షియం కార్బోనేట్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అయింది. ఈ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కంబైన్ అయితే చాక్ పీస్ అనే మ్యాటర్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, ఎనీ మ్యాటర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ అల్టిమేట్లీ వాట్? atoms only. Any matter is ultimately made up of atoms or ions, and that is the reason why we are studying the structure of atom. If you want to understand about or if you want to study the matter, you need to understand about atom, because matter is ultimately made up of what? Atoms. The matter is ultimately made up of atoms. That's why you need to study the structure of atom. And that is our chapter, that is atomic structure, which is present in the 11th class. We'll take another example of matter. For example, water. Water is a matter made up of what molecule? H2O molecules, right? H2O molecules will combine together and form a water. And then later, these water molecules are formed. ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి? హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ కంబైన్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్, 1 ఆక్సిజన్ కంబైన్ అయితే 1 వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇలాంటి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో కంబైన్ అయినప్పుడు యూ విల్ బి గెటింగ్ వాటర్. H2O మాలిక్యూల్స్ చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో కంబైన్ అయిపోయి ఏమొస్తుంది? వాటర్ వస్తుంది. సో చాక్ పీస్ ఈజ్ ఎ సాలిడ్ స్టేట్ మ్యాటర్, అండ్ దిస్ వాటర్ ఈజ్ ఏ లిక్విడ్ స్టేట్ మ్యాటర్. అండ్ యూ టేక్ అనదర్ థింగ్, దట్ ఈస్ ammonia gas filled in a container. This is also matter, because ammonia is also having some mass and occupying some space. It is made up of what molecules? Ammonia molecules. And ammonia molecules are made up of nitrogen atoms and hydrogen atoms. Now 1 nitrogen atom, 3 hydrogen atoms combine అయిపోయి ఏం ఫామ్ అవుతుంది?
అమోనియా అనే మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ అమోనియా అనే మాలిక్యూల్స్ అన్ని కంబైన్ అయిపోయి అమోనియా గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది మ్యాటర్. సో ఎనీ మ్యాటర్, ద మ్యాటర్ మే బీ ఇన్ ది సాలిడ్ స్టేట్ ఆర్ లిక్విడ్ స్టేట్ ఆర్ gaseous state. It is ultimately made up of small particles, right? Any matter in this universe is ultimately made up of small particles. ఈ యూనివర్స్లో ఉన్న ఏ మ్యాటర్ అయినా అల్టిమేట్గా దేనితో ఫామ్ అవుతుంది? స్మాల్ పార్టికల్స్ కంబైన్ అయ్యడం వల్ల ఫామ్ అవుతుంది. స్మాల్ పార్టికల్స్ ఆర్ కంబైనింగ్ గివింగ్ వాట్? మాలిక్యూల్స్, అండ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కంబైనింగ్ గివింగ్ మ్యాటర్. సో the small particle of matter is atom, and that is the reason why we are going to study the structure of atom, right? So now in the next slide we are going to study some thing more about the matter, that is classification of matter. So you know what is matter? Matter is anything in the universe which has mass and occupy space, right? Occupy space. That is matter. Examples: anything. Sun is a matter. Sun is a matter. Stars, moon, right? Pen, eraser, water, air, right? Anything in the universe which has mass and occupying space is matter. So this matter is classified based on two criteria. Matter ni రెండు క్రైటీరియాస్ తోని మనం క్లాసిఫై చేసినాం. ఒకటి ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ఫిజికల్ స్టేట్. మ్యాటర్ని క్లాసిఫై చేసిన క్రైటీరియాస్ ఎన్ని? టూ క్రైటీరియాస్. వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ స్టేట్, అనదర్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ కెమికల్ కాంపోజిషన్. బేస్డ్ ఆన్ కెమికల్ composition. So based on physical state. Physical state means అది ఏ స్టేట్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంది? సాలిడ్ స్టేట్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యిందా, లిక్విడ్ స్టేట్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యిందా, గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యిందా? మ్యాటర్ అనేది సాలిడ్ స్టేట్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటే దట్ ఈస్ వాట్? సాలిడ్ స్టేట్ మ్యాటర్. మ్యాటర్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్ ఆర్ గ్యాషియస్ స్టేట్, దట్ ఈస్ లిక్విడ్ స్టేట్ మ్యాటర్ ఆర్ గ్యాషియస్ స్టేట్ మ్యాటర్, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ ది ఫిజికల్ స్టేట్, the matter on the universe is classified into how many states? 3 physical states, right? Solids, liquids and gases. And tell me one thing, apart from these 3 physical states, do you find matter in any other state? ఈ 3 physical states కాకుండా matter ఇంకా ఏదైనా physical state లో exist అయి ఉందా? Tell me. Yes or no? Yes. That is plasma state. The fourth state is what? Plasma state, right? And one more state is also there, that is Bose-Einstein condensed state. Now based on physical state, matter is how many types? 5 types. Majorly 3 types మాత్రమే. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ వేటితో కంపోజ్ అయ్యింది? సాలిడ్ స్టేట్ మ్యాటర్ కానీ లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాషియస్ స్టేట్. బట్ ఫ్యూ పార్ట్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ప్లాస్మా స్టేట్ అండ్ Bose-Einstein condensed. It means in this all the states, the ultimate particle of all these matters, మ్యాటర్ ఏ ఫిజికల్ స్టేట్లోనైనా ఉండనివ్వండి, అందులో ఉండే స్మాల్ పార్టికల్స్ ఏంటివి? ఆటమ్స్ మాత్రమే. Whether the matter is present in liquid state or gaseous state or plasma state, any state, the small particle present in the matter is atom only, right? So solid state, any state, the matter is made up of atoms or particles, right? But why the matter is solid, why the matter is liquid, and why the matter is gas? See, for example, you take ice, you take water, and you will be taking a what? We'll be writing this in the another slide. So we will be taking ice. Ice, what is it? Is physical state solid లో ఉంటుంది, సాలిడ్ స్టేట్లో. వాటర్ తీసుకోండి, వాటర్ తీసుకుంటే ఏ స్టేట్లో ఉంటుంది?
లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. వేపర్, వాటర్ వేపర్ ఏ స్టేట్లో ఉంటుంది? ఇది గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే మాలిక్యూల్స్ ఏంటివి? H2O మాలిక్యూల్సే. ఇందులో ఏ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి? H2O మాలిక్యూల్సే. ఇందులో ఏ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి? H2O మాలిక్యూల్. ఇందులో యాటమ్స్ ఏంటివి? హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్. ఇందులో యాటమ్స్ కూడా ఏంటివి? హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఇందులో యాటమ్స్ కూడా ఏంటివి? హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. బట్ సేమ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఇందులో ఉండే కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ ఏంటివి? సేమ్ ఉన్నాయి. బట్ వాట్ సమ్ మ్యాటర్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్. సేమ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ సాలిడ్లో ఉంది, సేమ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ గ్యాషియస్ స్టేట్లో కూడా ఉంది. ఎందుకు అంటే ఇందులో హైడ్రోజన్ యాటమ్ అండ్ ఆక్సిజన్ యాటమ్ ఉన్నాయి, ఇందులో కూడా హైడ్రోజన్ యాటమ్ అండ్ ఆక్సిజన్ యాటమే ఉన్నాయి. సేమ్ పార్టికల్స్ ఉన్నప్పటికీ మ్యాటర్ ఏదో డిఫరెంట్ ఫిజికల్ స్టేట్స్లో ఏమవుతుంది? ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు అలా అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది డిఫరెన్స్ ఇన్ ది అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సాలిడ్ స్టేట్లో అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ యాటమ్స్ వేరేలాగా ఉంటుంది, లిక్విడ్ స్టేట్లో వేరేలాగా ఉంటుంది, గ్యాషియస్ స్టేట్లో వేరే. సో ద మ్యాటర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ స్టేట్స్ బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ది అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ది అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. See, now in solid state and in liquid state and in gaseous state, how the particles arrangement is there. In solid state, between one particle and the other particle, there is lot of force of attraction. ఒక పార్టికల్కి ఇంకో పార్టికల్కి మధ్యన ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకని వన్ పార్టికల్ విల్ కమ్ క్లోజ్ టు ది అదర్ పార్టికల్. ఒక పార్టికల్కి ఇంకో పార్టికల్ చాలా క్లోజ్గా వస్తుంది. అందుకని ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏమంటున్నాం మనము? ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ పార్టికల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ ఇంటర్ పార్టిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈజ్ హై ఉంది కాబట్టి మాలిక్యూల్స్ ఆర్ పార్టికల్స్ మధ్యన స్పేస్ ఎట్లా ఉంటుంది? చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ద స్పేస్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ టూ పార్టికల్స్ ఆర్ టూ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ స్పేస్, ఓకే, ఈజ్ వెరీ లో ఆర్ ఈజ్ లో. ఇంటర్ మాలిక్యులర్ స్పేస్ ఈజ్ లో. ఇంటర్ పార్టికులర్ స్పేస్ ఈజ్ లో. ఓకే, and if they are having very high molecular force of attraction or intermolecular force of attraction, that's why one particle hold the other particle very tightly. That's why they can't flow. Why solids do not flow means one particle is holding the other particle very tightly. ఒక పార్టికల్ ఇంకో పార్టికల్ చాలా టైట్గా పట్టుకుంటుంది, ఎందుకంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. అందుకని అవి ఫ్లో కాలేవు. సో పార్టికల్స్ అనేవి ఒక డెఫినైట్ షేప్లో అరేంజ్ అయి ఉంటాయి, ఎందుకంటే వన్ పార్టికల్ ఈజ్ హోల్డింగ్ ది అదర్ పార్టికల్. దట్స్ వై దే హ్యావ్ డెఫినైట్ ఏముంటుంది? వాటికి షేప్ ఉంటుంది. అండ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ డెఫినైట్ వాల్యూమ్ ఆల్సో. దీస్ ఆర్ ది సమ్ బేసిక్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఇవన్నీ బేసిక్స్. ఐ థింక్ ఆల్ దీస్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ఎర్లియర్ క్లాసెస్. ఇవి ఇంతకుముందు క్లాస్లలో మీరు నేర్చుకొని ఉంటారు, బట్ బ్రీఫ్గా నేను ఫాస్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే ది నేచర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ నేచర్ ఓన్లీ, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ మ్యాటర్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, అండ్ లిక్విడ్స్ అంటే ఈ సాలిడ్ పార్టికల్స్ని అంటే ఐస్ ఏం చేస్తున్నాం మనము? హీట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ హీటింగ్ ఇట్. What will happen? The heat energy is absorbed by the particles. ఇందులో ఉన్న పార్టికల్స్ అన్ని హీట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఈ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ని ఓవర్కమ్ చేస్తాయి. అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ని ఓవర్కమ్ చేసి దే విల్ డాన్స్, మీన్స్ దే విల్ మూవ్, దే స్టార్ట్ మూవింగ్. దిస్ పార్టికల్ అబ్జార్బ్ ది హీట్ ఎనర్జీ అండ్ ఓవర్కమ్ ది అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్, and they will move here and there, and that physical state of matter we will be calling as what? Liquid. ఆ ఫిజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ని ఏమంటున్నాం మనము? లిక్విడ్ అంటున్నాం. ఇక్కడ పార్టికల్స్ ఏమవుతున్నాయి? మూవ్ అవుతున్నాయి కొద్దిగా, బికాస్ దే ఆర్ ఓవర్కమింగ్ ది ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. ఇక్కడ పార్టికల్స్ టైట్లీ ప్యాక్ అయ్యింది. హియర్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ టైట్లీ ప్యాక్డ్. పార్టికల్స్ ఎలా ప్యాక్ అయి ఉన్నాయి? టైట్లీ ప్యాక్డ్. పార్టికల్స్ ఆర్ టైట్లీ ప్యాక్డ్ బికాస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈస్ వెరీ హై.
ఇక్కడ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తగ్గింది, ఎందుకంటే వీఆర్ గివింగ్ సమ్ హీట్ ఎనర్జీ. హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఓవర్కమింగ్ ది ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. సో ఇంటర్మాలిక్యులర్ force of attraction is less when compared to the solid particles, right? ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేస్ ఎట్లుంటుంది, ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు వన్ పార్టికల్ విల్ నాట్ గో క్లోజ్ టు ది అదర్ పార్టికల్. ఒక పార్టికల్ ఇంకో పార్టికల్కి క్లోజ్గా వెళ్ళదు. వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేస్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది, పార్టికల్స్ మధ్యన స్పేస్ ఎక్కువ అవుతుంది. Intermolecular space is more. Okay. Next. Here molecular force of attraction is less. Force of particle ki inko particle madhya force of attraction takku undadam valla. Okay. Force of attraction takku undadam valla one particle is not holding other particle very tightly. Ante particles are loosely packed. Particles ela pack ayi unnai? Loose ga pack ayi unnai. Particles are loosely packed. Particles are loosely packed means one particle is not holding the other particle tightly like solid. Solid laga tight ga hold cheyatadu. Hold cheyatle kabatti particles emaitayi, flow aitayi, can flow. Particles can flow. That's why liquids can flow. And they have definite volume. Volume entu untadi? Definite untadi. If you take 20 ml water, you pour it in the 20 ml container or 40 ml container, the water will be definite volume only, 20 ml untadi, but shape matram change. If you take 20 ml water in the glass, it will take the shape of glass. If you take 20 ml of water in the bottle, it will take the shape of bottle. So they have definite volume. Volume is 20 ml only, but shape is different. That's why definite volume and indefinite emuntadi diniki shape untadi. Definite volume and indefinite shape. And next, coming to the liquid and gaseous state matter. Gaseous state matter lo we are heating liquid again. What will happen if you heat the liquid? The liquid particle absorb the heat energy and they increase their kinetic energy. Particles will increase their kinetic energy, and now this particle will do what? Dance like anything. They dance like anything. They dance like anything. Because these particles are absorbing heat energy and overcoming this force of attraction. Particles madhyana koddiga force of attraction undi. Aa koddi force of attraction ni kuda em chestunayi, overcome cheshi they will be moving here and there, dancing like anything. Okay. So here they are moving like anything. That's why intermolecular force of attraction is very less. Intermolecular force of attraction చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. చాలా తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేస్ ఏమవుతుంది, చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేస్ ఈజ్ వెరీ హై. ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేస్ ఈజ్ వెరీ హై, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ వాట్? దే కెన్ ఫ్లో, దే కెన్ డిఫ్యూజ్. బికాస్ డిఫ్యూజ్ మీన్స్ వన్ పార్టికల్ విల్ గో అవే ఫ్రమ్ ది అదర్ పార్టికల్. ఒక పార్టికల్ ఇంకో పార్టికల్కి చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే here force of attraction is less. Force of attraction less means what? One particle will not hold the other particle tightly. ఒక పార్టికల్ ఇంకో పార్టికల్ టైట్ గా హోల్డ్ చేయకపోతే one particle will escape from the other particle. So they can diffuse. Diffusion means escaping of one particle from the other particle. Gases will diffuse. Solids can't flow, liquids can flow, and gases can diffuse. Okay. And particles are randomly packed. Particles are very loosely packed, we can say. Particles are very loosely packed. Particles are very loosely packed. So these are the three different states of matter, and I have told you two other different states of matter. That is plasma. Plasma state comes after gaseous state. Plasma state low, if you heat this thing, particles will get more energy. That's why the particles of plasma state is super energetic particles. Super energetic particles. Super energetic particles. The particles in plasma state are super energetic particles, and these are super energetic. That way they will be super excited. They move here and there very randomly. They will move here and there very randomly. That's why they are called as super
excited particles. Super energetic and super excited particle. If you heat the gas, the intermolecular force of attractions are very, very less. Intermolecular force of attractions are very, very less, and intermolecular space is very, very high, right? And these also diffuse, and particles are very randomly distributed. Here the particles are very randomly distributed like anything. Okay, this particular state of matter we can observe in the hydrogen gas in sun. Sun లో ఉండే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ప్లాస్మా స్టేట్. అంటే సూపర్ హీటెడ్ లిక్విడ్స్ని చాలా హై టెంపరేచర్లో హీట్ చేసినప్పుడు, లేదా గ్యాసెస్ని హై టెంపరేచర్లో హీట్ చేసినప్పుడు అందులో ఉండే పార్టికల్స్ ఏమైతే చాలా ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతాయి. దట్ పర్టికులర్ ఫిజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ ది మ్యాటర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ స్టేట్? ప్లాస్మా స్టేట్, రైట్? అండ్ Bose-Einstein condensed state. Bose-Einstein condensed state. Bose-Einstein condensed state. ఇందులో ఏంటివి అంటే సాలిడ్స్ని కూల్ చేసినప్పుడు కానీ, లిక్విడ్స్ని హైలీ కూల్ చేసినప్పుడు. యు కూల్ సాలిడ్స్ ఆర్ లిక్విడ్స్ హైలీ, దట్ ఈస్ సూపర్ కూల్ సాలిడ్స్ అండ్ సూపర్ కూల్డ్ లిక్విడ్స్. సూపర్ కూల్డ్ solids or liquids means what? వీటి కూల్ చేస్తే ఏమైతే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ పార్టికల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేసెస్ మళ్ళీ ఇంకా డిక్రీజ్ అవుతాయి, సో దట్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ టైట్లీ ప్యాక్డ్. ఓకే, అండ్ దట్స్ వై దీస్ ఆర్ పార్టికల్స్ ఆర్ సూపర్ అన్ఎనర్జెటిక్. ప్లాస్మా స్టేట్ అంటే ఏంటి? సూపర్ ఎనర్జెటిక్ పార్టికల్స్. Bose-Einstein condensed state particles are super unenergetic particles, and super excitation ఏంటిది? super unexcited particles. Particles are super unenergetic and super unexcited particles. This is about the physical state of the matter and their properties of particles in the matter. And next, coming to this one, that is physical state of matter based on physical state: solid, liquid and gas, plasma and Einstein condensed state. Based on chemical composition, matter is again two types: pure substances and mixture. So what do you mean by pure substances and mixtures? Pure substances contain one or more elements. Pure substances ante only one kind of element untadani gaadu. ఇందులో ప్యూర్ సబ్స్టాన్స్ కంటైన్ one or more kinds of elements. But one or more kinds of elements in what proportion? In fixed proportion. The elements should be present in what proportion? Fixed proportion. So pure substances contains one element or more than one element, but the number of elements should be fixed. That kind of substances are called as pure substances. And pure substances are two types: elements and compounds. Pure substances are what? Elements and compounds. Elements means what? Elements are the substances contain only one kind of atoms. Elements contains only one kind of atoms. Element belongs to what substance? Pure substance. See, for example, you take oxygen element. Oxygen element lo em atom untayamma? Oxygen atoms e untayi, ante kada. You take nitrogen elements. Nitrogen element lo em atoms untayi? Nitrogen atoms e untayi. Ante element ante endi? Element is the substance. Consists of what atoms? Same atom. హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్లో హైడ్రోజన్ ఆటమ్సే ఉంటాయి, నైట్రోజన్ ఎలిమెంట్లో నైట్రోజన్ ఆటమ్స్. ఎలిమెంట్స్ ఆర్ బిలాంగింగ్ టు ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ కెమికల్ కాంపోజిషన్. అండ్ కాంపౌండ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? కాంపౌండ్స్ కంటైన్ టూ ఆర్ మోర్ దాన్ టూ ఎలిమెంట్స్. మోర్ దాన్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, కానీ ఏ ప్రపోర్షన్లో ఉంటాయి? అవి కూడా ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టేకింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాంపౌండ్. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? టూ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఫిక్స్డ్. టూ ఎలిమెంట్స్ ఏ ప్రపోర్షన్లో ఉన్నాయి? ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎట్లా వస్తుంది మీకు? one carbon atom and two oxygen atoms combine it. Carbon dioxide is a compound and it is a pure substance because it contains more than one kind of element, but proportion is fixed: one carbon,
2 ఆక్సిజన్స్, రైట్. ఒక కార్బన్ 2 ఆక్సిజన్స్ ఫిక్స్ అయి ఉన్నాయి, కాంపౌండ్ ఫామ్ అయింది. మోర్ దెన్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్లో ఉంటే ఏంటిది, అది కాంపౌండ్ అయి ఉండొచ్చు ఎలిమెంట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, NH3 ammonia. Ammonia is a compound formed by the 1 nitrogen and 3 hydrogens fixed. 2 elements, more than 1 element ఉంది, 2 elements ఉన్నవి ఏ ప్రపోర్షన్లో ఉన్నాయి, ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మనం, కాంపౌండ్ అంటాం. కాంపౌండ్స్ని మళ్ళీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన వాటిని, ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి we will be extracting that compounds are called as ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏంటి, ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన కాంపౌండ్స్ని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అని అనేవాళ్ళు ఎర్లియర్ డేస్లో. బట్ నౌ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ డెఫినేషన్ ఈస్ చేంజ్, దట్ వీ విల్ బి లెర్నింగ్ లేటర్. ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ మీన్స్ ఇన్ఆర్గానిక్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చిన వాటిని. ఇన్ఆర్గానిక్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటి, ఓషన్స్ నుంచి ఏమొస్తాయి, NaCl. మినరల్స్ నుంచి ఏమొస్తాయి, మినరల్స్, రాక్స్, మౌంటైన్స్, ఇవన్నీ ఇన్ఆర్గానిక్ సోర్సెస్. నాన్ లివింగ్ సోర్సెస్ నుంచి ఏమొస్తాయి, ఓషన్స్ నుంచి NaCl వస్తుంది. మౌంట్స్ అండ్ రాక్స్ నుంచి కాల్షియం కార్బోనేట్, సిలికాన్ డైఆక్సైడ్, ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్, ఇన్ఆర్గానిక్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చే కాంపౌండ్స్. కాబట్టి వాటిని ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటారు. ఆర్గానిక్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చే కాంపౌండ్స్ని ఆర్గానిక్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటి, ఆర్గానిజమ్స్, ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. ప్లాంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్లాంట్స్ నుంచి సిట్రిక్ యాసిడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, సిట్రస్ ఫ్రూట్, ఆరెంజ్, లెమన్, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అది, ఎందుకంటే అది ప్లాంట్ ఈజ్ ఏ ఆర్గానిజం. కాబట్టి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ నుంచి వచ్చే వాటిని ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి వచ్చే వాటిని ఏమంటారు, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అని అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ మిక్చర్స్. సో ప్యూర్ సబ్స్టాన్సెస్ కంటైన్ 1 or more kinds of elements in fixed proportion. అండ్ మిక్చర్స్లో ఏముంటుంది, 2 or more కాంపోనెంట్స్ ఉంటవి. కాంపోనెంట్స్ అంటే కెమికల్ సబ్స్టెన్స్. మిక్చర్ కంటైన్ 2 or more కాంపోనెంట్స్. ఇక్కడ 1 or more అంటే 2 and more అని అర్థం. ఇక్కడ కూడా మోర్ కాంపోనెంట్స్, మోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ కూడా మోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. కానీ 2 or more కాంపోనెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎనీ ప్రపోర్షన్ అంటే ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీ ఉండదు. ఇక్కడ ఫిక్స్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కార్బన్, ఫిక్స్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కంబైన్ అయితే CO2 ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని ప్యూర్ సబ్స్టాన్స్ అంటాం. బట్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 kg షుగర్ ప్లస్ 1 లీటర్ వాటర్ తీసుకున్నాం మనం. 1 లీటర్ వాటర్, 1 kg షుగర్ ఈజ్ ఎ మిక్చర్. 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. 1 kg షుగర్ ప్లస్ 2 లీటర్ వాటర్ తీసుకున్నాం. ఇది కూడా మిక్చరే, బట్ ప్రపోర్షన్స్ చేంజ్ అయినాయి. ఇన్ ఎనీ ప్రపోర్షన్ యూ కెన్ మెయింటైన్, అంటే వాటి క్వాంటిటీని ఎంత అయినా మెయింటైన్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ రెగ్యులేషన్ లేదు. బట్ ప్యూర్ సబ్స్టాన్సెస్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనే ఒక ప్యూర్ సబ్స్టాన్స్ ఫామ్ కావాలంటే ఎలిమెంట్స్, 2 different ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ వాటి క్వాంటిటీ ఏమై ఉండాలి, ఫిక్స్ అయి ఉండాలి. సో మిక్చర్స్ కంటైన్ 2 or more than 2 components in any proportion. And these mixtures are again 2 types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture means sugar plus water. ఏమంటారు, homogeneous mixture అంటారు. ఇందులో 1 component is completely distributed in the other component. Sugar is a component, water is a component. ఒక కాంపోనెంట్ ఇంకో కాంపోనెంట్లో కంప్లీట్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది. సో ద కాంపోజిషన్ ఈజ్ యూనిఫామ్ త్రూ అవుట్. కాంపోజిషన్ ఎలా ఉంటుంది ఇందులో, కాంపోజిషన్ ఈజ్ యూనిఫామ్ త్రూ అవుట్. అంటే ఈ సొల్యూషన్ మిక్చర్ మొత్తంలో కాంపోజిషన్ సేమ్ ఉంటుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంది, టాప్ లేయర్ నుంచి కొంచెం శాంపిల్ తీసుకుని అందులో షుగర్ ఉంటుంది, వాటర్ ఉంటుంది. బాటమ్ లేయర్ నుంచి కొద్దిగా శాంపిల్ తీసుకుని అందులో షుగర్ ఉంటుంది, వాటర్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. ద 2 components are uniformly distributed throughout the solution or throughout the mixture. That kind of mixture is homogeneous. And another one is sand plus water. Sand and water తీసుకోండి, ఏమవుతుంది, శాండ్ అంతా కింద డిపాజిట్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో హియర్ 1 component is not uniformly distributed. The 2 components are not uniformly mixed. ఎందుకంటే శాండ్ అంతా కిందికి వచ్చేసింది, వాటర్ అంతా పైన ఉంది.
and are not uniformly distributed. This kind of mixtures are called as heterogeneous. Composition is not uniform. Homogeneous means the composition is uniform. Here composition is not uniform. You take some sample from top, you will get only water. You take some sample from bottom, you will get only sand. Homogeneous mixture means the mixture which contain a uniform composition. The mixture which do not contain uniform composition is heterogeneous mixture. This is about the matter and its classification. Based on physical state, matter is mainly three types: solid, liquid, gas. Apart from the solid, liquid, gas, it is plasma and Bose-Einstein condensed state. And next, matter. Based on chemical composition, it may be pure substance and mixture. If it is a pure substance, it may be an element or it may be a compound. If it is the element, it may be a metal or non-metal or metalloid. With properties and it tells me already. Okay. And if it is not element, it must be a compound. Compound may be organic compound or inorganic compound. ఒక మ్యాటర్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ కాలేదనుకోండి, అదేమవుతుంది? మిక్చర్ అవుతుంది. మిక్చర్లో అది దట్ మ్యాటర్ మే బి ఏ హోమోజీనియస్ మిక్చర్ ఆర్ heterogeneous mixture అయి ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ మ్యాటర్. And next now we are going to study our exact chapter, that is atomic structure. Why we have studied about the matter? Because the ultimate particle of matter is atom. To understand the matter or to study the matter, we need to understand the atom. Now we are going to study the structure of atom. So first of all we will be discussing properties of different states. This is over. So structure of atom. In the structure of atom, the very first topic we are going to discuss is subatomic particles and their properties. Subatomic particles means, so we are having some atomic models which explain about the structure of atom. Before going to study the whole structure of atom, we will just study the atom and what are the particles present inside it. Orally we will be seeing. Atom is a sphere-shaped particle, right? Atom consists of a nucleus at the center. It means the total mass of the atom present at the center, which is called as nucleus. In the nucleus we will be having what? Protons and neutrons. And apart from the protons and neutrons, around the nucleus in circular paths, what are they? We are having electrons. We are having electrons like this. In circular paths, the electrons revolve around the nucleus. It means in this atom, ultimately, in this sphere-shaped particle atom, ultimately we are having electrons, protons and neutrons. Protons and neutrons are present in the nucleus and electrons present around the nucleus in circular paths called as ఆర్బిట్స్. ఆర్బిట్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆటంలో ఉండే పార్టికల్స్ని ఏమంటాం మనము? సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్. ద పార్టికల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ది atom is called as subatomic particles. Subatomic particles ఏంటివి అవి? ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్. Electron is indicated with E-10, proton is P11 or it is also indicated with H11 and neutron is N10. This is how we will be indicating the electron, proton and neutron. So we will be studying its absolute charge. Absolute charge. These values are very, very important, and we have different scientists. They have performed many experiments, and based on the many experiments, they have decided the charge of electron, proton and neutron, and also the mass of electron, proton and neutron. Now I am going to write their values, and which you have to remember, because these are very, very important in every place of atomic structure and also in various other topics. While doing calculations, these are very, very important. కాబట్టి మీరు అబ్సల్యూట్ ఛార్జ్ అండ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ అండ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ ఖచ్చితంగా వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి అబ్సల్యూట్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వాజ్ డిసైడెడ్ హౌ మచ్? -1.602 into 10⁻⁻19 coulombs. This much charge.
and the same charge is expressed in electrostatical units is 4.8 into 10 to the power minus 10 electrostatical units. This is the charge of electron. Charge of electron. And next, charge of proton. Charge of proton value is also same, but the sign is different. Sign different ga untadi. Value matram same. That is 1.602 into 10 to the power minus 19 coulombs. Right? And same in electrostatical units entama plus 4.8 into 10 to the power minus 10 electrostatical units. Same charge, but sign will be different. Same charge, but sign will be different. Right? Neutron charge. Neutron charge, how much the neutron charge is? Charge is how much? It is 0. Right? Neutron is neutral. It is not having positive charge and negative charge. Electron is having negative charge. This is absolute charge. Okay. This is subatomic particle here. Particle. And next absolute charge. And now relative charge. Relative charge. 1 minute. Relative charge. Relative charge means what? The rounded off value. The relative charge of electron is rounded off to the minus 1. Relative charge of proton is rounded up to the plus 1. And relative charge of neutron is 0. Absolute charge and relative charge both are same for neutron. And next, coming to the mass, absolute mass. Absolute mass of electron now. Absolute mass of electron. Absolute mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. If you can convert into grams, this one will become what? 9.1 into 10 to the power minus 31 into 10 to the power of 3 grams. So total what you will be getting? 10 to the power minus 28 grams. Minus 31 into 10 to the power of 3 grams. So minus 31 plus 3 is minus 28 grams. This is the mass of electron. And mass of proton is 1.672 into 10 to the power minus 27 kg. Mass of neutron is 1.672 into 10 to the power of minus 27 kg. And it is also expressed in 1.672 into 10 to the power minus 24 grams. kg ni grams lo convert cheste emautundi? 10 to the power of minus 27 into 10 to the power of 3 grams, right? 10 to the power of minus 24 grams. And mass of neutron is slightly more than the mass of proton, that is 1.673. 1.672 and 1.673 same, that is into 10 to the power of minus 27 kg, and it should be written in the grams as 1.673 into 10 to the power of minus 24 grams. This is the absolute mass. And relative mass we will be discussing. Relative mass or rounded off mass will be, mass of electron will be 0.000548 atomic mass units. Atomic mass units. And this one is how much? That is, the proton is 1.007 atomic mass units, and neutron mass is slightly more than the proton mass, that is 1.008 atomic mass units. These are the three fundamental particles of atom, and later we will be discussing how this electron, proton and neutron is discovered and all. But I am telling orally, atom is having three fundamental particles: electron, proton, neutron, and these are the properties: the charge of electron, proton, neutron, and mass of electron, proton, neutron. These are the values which you have to remember to solve many questions in various chapters. Wherever you go, you must remember these values. Write these values 2 or 3 times, right? And next,
Now we are going to study what structure of atom. Structure of atom starts with the very basic concept, that is in the early 19th century, a Greek philosopher called as Democritus explained about the structure of atom the very first time. According to Democritus, atom is the smallest particle of matter. Okay, it means if you take any matter and you cut into small pieces, the smallest piece that you will get of any matter is atom. అంటే మ్యాటర్ని తీసుకొని చాలా స్మాల్ పీసెస్గా కట్ చేసినప్పుడు అందులో కొంచెం వచ్చే స్మాలెస్ట్ పీస్ అనేది ఏదైతే ఉందో అదే యాటము. యాటమ్ని అంతకన్నా అంటే మ్యాటర్ని అంతకన్నా స్మాలెస్ట్ పీసెస్గా మనం కట్ చేయలేము అని చెప్తారు. Atom is the smallest particle of matter which cannot be divided. Who told that one? Greek philosopher Democritus. Democritus ఏమని చెప్తాడు? Atom is smallest particle of matter which cannot be divided, means which is indivisible, means which cannot be divided into further small particle. Atom అనేది మ్యాటర్ యొక్క స్మాలెస్ట్ పార్టికల్, దాన్ని మనము అంతకన్నా స్మాలెస్ట్ పార్టికల్గా డివైడ్ చేయలేము అని చెప్తారు. ఎవరు? డెమోక్రైటిస్. సో డెమోక్రైటిస్ ఈజ్ ఎ గ్రీక్ ఫిలాసఫర్ and he told this thing in his philosophy, but he did not made any scientific experiments on that. He just believed that. Later, Dalton is a scientist who also explained about the atom in a scientific manner. So Dalton's atomic theory is the first scientific theory about the atom, first scientific theory about the atom, right? So in the beginning of the 19th century only, he also worked in the beginning of the 19th century only. He worked on the atom and he gave some postulates about the atom, important points of atom. According to him, atom is the matter is made up of small indivisible tiny particles. అంటే సేమ్ ఏదైతే డెమోక్రటిస్ చెప్పిండో డాల్టన్ కూడా అదే విషయం చెప్తారు. మ్యాటర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇండివైజబుల్ టైనీ పార్టికల్స్ అండ్ దీస్ స్మాల్ ఇండివైజబుల్ టైనీ పార్టికల్స్ ఏమంటారు? యాటమ్స్ అని అంటారని చెప్తారు. డాల్టన్ ఈజ్ టెలింగ్ వాట్? మ్యాటర్ అనేది స్మాల్ ఇండివైజబుల్ పార్టికల్స్తో ఫామ్ అవుతుంది. ఆ స్మాల్ ఇండివిజిబుల్ పార్టికల్స్ని ఏమంటారు? యాటమ్స్ అంటారు. ఈ యాటమ్ అనే పదము గ్రీక్ వర్డ్, గ్రీక్లో ఉండే అటామియో అనే వర్డ్ నుంచి తీసుకున్నారు. అటామియో మీన్స్ వాట్? అటామియో మీన్స్ ఇన్ గ్రీక్ అన్డివైడెడ్ ఆర్ అన్కట్టబుల్. అంటే ద పార్టికల్ which you cannot divide or which you cannot cut is called as atomio. And our atom is also, Dalton believed that our atom is also indivisible particle. That's why the particle present in the matter is named as atom. Matter lo unde particle indivisible particle kabatti a particle name emani icharu? Atom ani icharu. Okay, and the next point he made is atoms of same elements are having same properties. Atoms of same elements are having same properties. Isn't it or not? See, for example, you have atom of iron. అంటే ఏ ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చినవి? ఐరన్ ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చినవి. ఐరన్ ఎలిమెంట్స్లో ఏం ఆటమ్స్ ఉంటాయి? ఐరన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. అన్ని ఐరన్ ఆటమ్సే కాబట్టి వాటి ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఎట్లుంటాయి? సేమ్ ఉంటాయి. అదే విషయం చెప్తారు ఇక్కడ. ఆటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ ప్రాపర్టీస్? సేమ్ ప్రాపర్టీస్. ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి? సేమ్ ఉంటాయి. సేమ్ ఎలిమెంట్లో సేమ్ యాటమ్స్ ఉంటాయి, సేమ్ యాటమ్స్కి ప్రాపర్టీస్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి. అండ్ అదర్ పాసిబిలిటీస్, యాటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ different properties. Atoms of different elements are having what properties? Different properties. Ante kada. You take atoms of iron again. Ante a element vivi iron element. Another element you take copper element lo em atoms untayi? Copper atom.
డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్, డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి వచ్చిన యాటమ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, యాటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి వచ్చిన యాటమ్స్కి ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి, డిఫరెంట్గానే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఐరన్ అటామిక్ నెంబర్ వేరు, కాపర్ అటామిక్ నెంబర్ వేరు. ఓకే, ఐరన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత, 26 అండ్ కాపర్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత, 29. అటామిక్ నెంబర్ డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి ప్రాపర్టీస్ కూడా ఏమైతాయి, డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి వచ్చిన ఆటమ్స్కి ప్రాపర్టీస్ ఆర్ డిఫరెంట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. అండ్ ఆటమ్స్ క్యాన్ బి నైదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డెస్ట్రాయిడ్ ఇన్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. కెమికల్ రియాక్షన్స్లో ఆటమ్స్ని మనం క్రియేట్ చేయలేము కానీ డెస్ట్రాయ్ చేయలేము, క్రియేట్ చేయలేము, డెస్ట్రాయ్ చేయలేము, బట్ ఆటమ్స్ యొక్క ఫామ్ని మార్చగలుగుతాం. ఇక్కడ CH2 ప్లస్ Cl2 రియాక్షన్లో ఇట్ ఫార్మ్స్ వాట్, 2HCl. ఇందులో 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, ప్రొడక్ట్స్లో కూడా 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ రియాక్టెంట్స్లో 2 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, ప్రొడక్ట్లో కూడా 2 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఆటమ్స్ని క్రియేట్ చేయలేదు, ఇక్కడ మనం డిస్ట్రాయ్ చేయలేదు, బట్ ఆటమ్స్ ఫామ్ చేంజ్ అయింది. H2Cl2 సపరేట్గా ఉన్నవి మాత్రం ఏమైనాయి, సేమ్ కాంపౌండ్గా ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఆటమ్స్ నెయిదర్ బి క్రియేటెడ్ నాట్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఓకే, అండ్ అనదర్ పాయింట్ ఈజ్ ఆటమ్స్ కంబైన్ ఇన్ fixed ratio to form compounds. Atoms combine in fixed proportion to form compounds. కాంపౌండ్స్ ఫామ్ కావాలంటే ఆటమ్ ఏ ప్రపోర్షన్లో కంబైన్ కావాలి, ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్, అంతే కదా. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనే ఒక కాంపౌండ్ ఫామ్ కావాలంటే కార్బన్ 1 2 ఆక్సిజన్స్ ఫిక్స్ అయి ఉండాలి. 1 కార్బన్ 3 ఆక్సిజన్స్ కంబైన్ అయితే CO3 వస్తుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాదు. కాంపౌండ్ ఫామ్ కావాలంటే ఆటమ్స్ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్లో కంబైన్ కావాలని చెప్తాడు ఇతను, కరెక్టే కదా. సో ఆటమ్స్ కంబైన్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్ టు ఫార్మ్ వాట్, కాంపౌండ్స్. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ పాస్టులేట్స్ మేడ్ బై డాల్టన్స్ అటామిక్ థియరీ. కానీ డాల్టన్స్ అటామిక్ థియరీలో కొన్ని డిఫెక్ట్స్ అరైజ్ అయినాయి, కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ కనబడ్డాయి. ఎందుకంటే వాట్ ఆల్ ఆర్ ది స్టేట్మెంట్స్ హీ హ్యాడ్ మేడ్, ఆయన చేసిన స్టేట్మెంట్స్ అన్నిట్లలో కొన్ని రాంగ్ అని ప్రూవ్ అయినాయి. కాబట్టి డాల్టన్స్ అటామిక్ థియరీ అనేది ఇగ్నోర్ అయింది. ఓకే, నౌ డాల్టన్స్ అటామిక్ థియరీ ఇగ్నోర్ ఎందుకు అయింది అంటే ఈయన చేసిన స్టేట్మెంట్స్లో కొన్ని రాంగ్ అని ప్రూవ్ అయినాయి. సో నౌ వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ డాల్టన్స్ అటామిక్ థియరీ, ఏమేమి రాంగ్ అని ప్రూవ్ అయినాయి. సో డాల్టన్ ఏమని చెప్తాడు, ఆటమ్ ఈజ్ ది స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ ఆఫ్ మ్యాటర్, ఆటమ్ని మనం డివైడ్ చేయలేము అని చెప్తాడు. కానీ లేటర్ వన్స్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ డిస్కవర్డ్, J.J. Thomson, Goldstein, James Chadwick, these 3 are the scientists who discovered electron, proton, neutron respectively. J.J. Thomson discovered electron, Goldstein discovered proton, and James Chadwick discovered a neutron. So Dalton's atomic theory తర్వాత ఏం డిస్కవర్ అయింది, ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్కవర్ అయింది. ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్కవర్ చేసిన తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ J.J. Thomson discovered electron and Goldstein ప్రోటాన్ డిస్కవర్ చేశాడు, జేమ్స్ చాడ్విక్ న్యూట్రాన్ డిస్కవర్ చేశాడు. ఎందులో ఉంటాయి ఈ పార్టికల్స్ అన్ని, ఆటంలోనే ఉంటాయి. బట్ డాల్టన్ ఏమని చెప్పిండు, డాల్టన్ టోల్డ్ దట్ ఆటమ్ ఈజ్ ది స్మాలెస్ట్ పార్టికల్, దాన్ని కట్ చేయలేము, అంత దాని లోపల పార్టికల్స్ ఏమీ లేవు అని చెప్పిండు. బట్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఆర్ డిస్కవర్డ్, కాబట్టి డాల్టన్ చెప్పింది ఏంటి, రాంగ్. సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఆర్ discovered, కాబట్టి డాల్టన్స్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంది, ఆటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ లైక్ H11, H12, H13, దీస్ ఆర్ ది 3 ఆటమ్స్ ఆఫ్ వాట్ ఎలిమెంట్, హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్. సేమ్ ఎలిమెంట్ ఆటమ్స్ ఏవి, కానీ ప్రాపర్టీస్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. డాల్టన్ ఏమని చెప్తాడు, ఆటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్తారు, బట్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. మాస్ నెంబర్ 1, మాస్ నెంబర్ 2, మాస్ నెంబర్ 3, వీటిని ఏమంటాం మనం, ఐసోటోప్స్ అని అంటాం. ఐసోటోప్స్ అంటే ఏంటిది, ఇందులో సేమ్ ఏముంటుంది, సేమ్ ఉండేది అటామిక్ నెంబర్, సేమ్ ఉండేది అటామిక్ నెంబర్, డిఫరెంట్ ఉండేది ఏంటిదమ్మా, మాస్ నెంబర్.
మాస్ నెంబర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది ఆటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ హ్యావింగ్ సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ బట్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్ ఆర్ ఐసోటోప్స్. అంటే సేమ్ ఎలిమెంట్కి కూడా ప్రాపర్టీస్ ఎట్లున్నాయి, డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఏంది, ఆటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్తారు. బట్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్ ఆటమ్స్ ఏంటివి, ఆర్గాన్ ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చే ఆటం ఆర్గాన్, కాల్షియం ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చే ఆటం కాల్షియం. ఆర్గాన్ 1840, కాల్షియం 2040. ఇవి ఆటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్. ఆర్గాన్ ఈజ్ ది ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ ఆటమ్ ఈజ్ ది ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ ఎలిమెంట్ అండ్ కాల్షియం ఆటమ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, కాల్షియం ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చింది. డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ బట్ ప్రాపర్టీస్ ఎట్లున్నాయి, సేమ్ ఉన్నాయి. డాల్టన్ ఏమని చెప్తారు, ఆటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ బట్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ ప్రాపర్టీస్ హియర్, సేమ్ ప్రాపర్టీస్. అటామిక్ మాస్ సేమ్ ఉంది ఇక్కడ. మాస్ సేమ్ ఉంటే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఎట్లుంటాయి, సేమ్ ఉంటాయి. మాస్ ఈజ్ సేమ్, దట్స్ వై ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ అండ్ కాల్షియం ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. Atoms of different elements are having different properties అని చెప్తారు, but that is also proved wrong. Atoms of different elements are also having same property. Different elements are also having same properties or not. Same properties here. డాల్టన్ సేమ్ ఉండవు అని చెప్తారు, బట్ ఇక్కడ సేమ్ ఉన్నాయి. మాస్ నెంబర్ సేమ్ ఉంది. ఇక్కడ ఏంది, ఆటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్తారు. ఆటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్కి ప్రాపర్టీస్ ఎట్లున్నాయి, డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఆటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్. సో దిస్ స్టేట్మెంట్, ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. నెక్స్ట్, so because of these wrong statements who has given Dalton. Dalton told us atom is the smallest particle, but later subatomic particles discovered. Dalton told atoms of same element having same properties, but atoms of same element are having different properties. That was also wrong. Atoms of different elements are having different properties and cheptaru, but we have some atoms which are having different elements but they are having same properties. Okay, because of these drawbacks, Dalton's theory was ignored. Once Dalton theory was proposed, the next theory proposed is Rutherford. Rutherford proposed this atomic model, proposed the structure of atom. Before the Rutherford structure of atom, between Dalton and Rutherford structure of atom, what is discovered? Electron, proton, neutron was discovered. First atomic theory is Dalton's atomic theory. And next is Rutherford atomic theory. Dalton's and Rutherford atomic theory మధ్యలో ఏం డిస్కవర్ అయినాయి, ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ డిస్కవర్ అయినాయి. కాబట్టి now we are going to study the discovery of subatomic particles. Discovery of subatomic particles, what are they? Electron, proton and neutron. First of all, we are starting discovery of electron. So now we are starting discovery of electron. Dalton's atomic theory, discovery of electron, proton, neutron will be asked in the entrance examinations like EAMCET and mains and NEET also as a theory questions. అంటే మెయిన్గా వాళ్ళు చేసిన పాస్టులేట్స్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని థియరీ క్వశ్చన్స్లో అడుగుతారు. సో వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, యూ షుడ్ రిమెంబర్ దెమ్. నౌ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. Who discovered electron? J.J. Thomson. అంటే J.J. Thomson discovered a negative particle in the atom, and that negative particle in the atom is named as electron by Stoney. Electron అనే నేమ్ ఎవరు ఇచ్చారు? స్టోనీ సైంటిస్ట్ ఇచ్చారు. Stoney. J.J. Thomson discovered a negative particle in the atom, and that negative particle is named as electron by Stoney. Okay, so J.J. Thomson discovered electron in a experimental setup called as cathode ray discharge tube. Cathode ray discharge tube. Cathode ray discharge tube, CRDT. Electron was discovered by J.J. Thomson
And J.J. Thomson discovered the electron in what experimental setup? Cathode ray discharge tube, right? So, cathode ray discharge tube. Now I will be explaining what is the cathode ray discharge tube. Cathode ray discharge tube is a glass tube. It is made up of a glass. This is the tube. This tube. This is a glass tube. This glass tube is a cathode ray discharge tube. Not only this glass tube, the whole experimental setup is cathode ray discharge tube. Cathode ray discharge tube contain one glass tube. ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్లో మనకి 2 electrodes ఉంటాయి. We are having 2 electrodes. One is this one, metal plate. Electrodes are metal plate. One metal plate is there here, and the other metal plate is there here. We will be having 2 metal plates here. These 2 metal plates are connected to the battery. One metal plate connected to the battery at the negative terminal. Negative terminal ki attach ayunna metal plate ni cathode ani antam. And other metal plate is attached to the positive terminal of the what? Battery. దాన్ని ఈ మెటల్ ప్లేట్ ని ఏమంటున్నాం మనం యానోడ్. పాజిటివ్ టర్మినల్ కి అటాచ్ చేసిన మెటల్ ప్లేట్ ని యానోడ్ అంటున్నాం. నెగటివ్ టర్మినల్ కి అటాచ్ చేసిన మెటల్ ప్లేట్ ని క్యాథోడ్ అంటున్నాం. అండ్ దిస్ ఈస్ ది బ్యాటరీ హ్యావింగ్ వాట్ వోల్టేజ్? హై వోల్టేజ్. In cathode ray discharge tube, we need to maintain very high voltage. Then only the electrons will come out. We'll see later. So, in cathode ray discharge tube, the voltage is almost 10,000 volts. Maintain how much voltage? 10,000 volts voltage. And we will be having one opening here. This opening is to vacuum pump. From this opening, we maintain the pressure of hydrogen gas. In this tube, we will be filling hydrogen gas, and we should maintain this hydrogen gas at what pressure? Low pressure. Low pressure lo maintain. Low pressure lo maintain cheyalante, we have very high pressure in the tube. We will be open this piston so that the gas will come out, pressure will decrease. హై ప్రెషర్ ఉంటే ప్రెషర్ని ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ చేయాలి. డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఈ ఓపెనింగ్ని ఏం చేస్తాం? ఓపెన్ చేస్తాం. అప్పుడు గ్యాస్ ఏమైతే డిశ్చార్జ్ అయితే ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ పిస్టన్ ఈస్ యూజ్ టు మెయింటైన్ ది లో ప్రెషర్. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్. ఇట్ ఈస్ ఏ గ్లాస్ ట్యూబ్ హ్యావింగ్ 2 metal plates connected to the 2 terminals of the battery, and negative terminal battery కి అటాచ్, నెగిటివ్ టర్మినల్ కి అటాచ్ అయిన ప్లేట్ ని క్యాథోడ్, పాజిటివ్ టర్మినల్ కి అటాచ్ అయిన ప్లేట్ ని యానోడ్ అని అంటున్నాము. అందులో ఇక్కడ ఈ ట్యూబ్కి ఒక ఓపెనింగ్ ఉంది. ఈ ఓపెనింగ్ ఎందుకు? ప్రెషర్ని అక్యురేట్గా మెయింటైన్ చేయండి. లో ప్రెషర్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ ఓపెనింగ్ని వాడతాము. అండ్ ఈ ట్యూబ్లో ఏం ఫిల్ చేసినాము? హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని ఫిల్ చేసినాం. వీ హ్యావ్ ఫిల్డ్ వాట్ ఇన్ ద ట్యూబ్? వీ హ్యావ్ ఫిల్డ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇన్ ద ట్యూబ్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ నౌ. Now we are this hydrogen gas is at what pressure? Low pressure. Low pressure means we will be having hydrogen molecules very far away from each other. ఒక మాలిక్యూల్ కి ఇంకో మాలిక్యూల్ కి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ దూరం దూరం ఉంటాయి. అక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువ. ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది, ప్రెషర్ తక్కువ ఉంది. తక్కువ ఉంటే మాలిక్యూల్స్ దూరం దూరం. ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటే మాలిక్యూల్స్ ఏమైతే దగ్గర దగ్గర. సో ఇప్పుడు బ్యాటరీని స్విచ్ ఆన్ చేసినాం. స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ విల్ పాస్ ఫ్రమ్ దిస్ క్యాథోడ్ దగ్గర నుంచి ఈ క్యాథోడ్ మెటల్ ప్లేట్ దగ్గరికి వెళ్తాయి. నెగిటివ్ టర్మినల్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాయి? అవి మెటల్ ప్లేట్ దగ్గరికి వెళ్తాయి. ఈ మెటల్ ప్లేట్ దగ్గర ఏమున్నవి? హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఎస్ ఆర్ నో? హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ దేర్. దిస్ మెటల్ ప్లేట్, వాట్ ఈస్ దేర్? Hydrogen molecules are there because the hydrogen gas is filled in this tube. So this electrical energy will go and hit the hydrogen gas molecules. Hit చేసిన తర్వాత that electrical energy will break the bond between hydrogen and hydrogen and make hydrogen ions. Hydrogen ions and ఇంకేం ఫామ్ చేస్తాయి? 2 electrons ని ఫామ్ చేస్తాయి. H2 gas will be broken down as 2H plus and 2 electron. అంటే ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ బ్రేకింగ్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ అండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ 2 electrons in the tube. Okay. 1 minute.
సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ జనరేట్ అయినాయి. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. we'll be having many number of hydrogen gas molecules there. This battery will go and hit that molecules and make that molecules into 2H plus and 2 electron. Prati molecule 2H plus and 2 electrons ga convert aithe electrons are present where now? Here. They will be traveling like this and going here, and they are passing this electrode. And what we have done is, one more important thing in the cathode ray discharge tube is, we have kept one fluorescent material at this end. ఈ యానోడ్ ఎండ్ దగ్గర ఒక ఫ్లోరసెంట్ కోటింగ్ ఇస్తాం. దేనికి? గ్లాస్ ట్యూబ్కి. ఫ్లోరసెంట్ కోటింగ్ అంటే ఫ్లోరసెంట్ మెటీరియల్ని కోట్ చేస్తాం అక్కడ. ఫ్లోరసెంట్ మెటీరియల్ ఏంటిది? ఇక్కడ జింక్ సల్ఫైడ్. ఈ ఎండ్లో జింక్ సల్ఫైడ్ అనే ఒక ఫ్లోరసెంట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. ఫ్లోరసెంట్ మెటీరియల్ అంటే ఏంది? ఇట్ ఈజ్ ఏ మెటీరియల్ వెన్ హిట్ బై ఎనీ పార్టికల్. ఏదైనా ఒక పార్టికల్ దాన్ని హిట్ అయితే అక్కడ ఏమొస్తుంది? గ్లో వస్తుంది. దాన్నే ఫ్లోరసెంట్ మెటీరియల్. ఇట్ ఈస్ ఎ మెటీరియల్ విచ్ వెన్ హిట్ బై ఎనీ పార్టికల్ ఇట్ విల్ గ్లో. దట్ ఈస్ ఫ్లోరసెంట్ మెటీరియల్. సో ఇక్కడ ఏదైనా పార్టికల్ హిట్ అయితే ఏమవుతుంది? గ్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. నౌ we have switch on battery and electrical energy went to this electrode. Here hydrogen gas is present. The electrical energy break down the bond between hydrogen and forms 2H plus and 2 electrons. Like that many electrons are produced because many hydrogen molecules are there. These electrons are traveling in this manner in a straight line and hit at these points like this and glow. ఇక్కడ మనకి ఒక గ్లో ఫామ్ అయింది. గ్లో ఫామ్ అయింది కాబట్టి మనం ఏమని చెప్తున్నామంటే, ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని హిట్ అయ్యి అందులోకి ఒక పార్టికల్ని బయటికి లాగింది. దిస్ బ్యాటరీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిమూవ్డ్ వన్ పార్టికల్ ఫ్రమ్ ది హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అండ్ దట్ పార్టికల్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ హిట్ హియర్. దట్స్ వై వీ గాట్ ఏ గ్లో. ఇక్కడ గ్లో వచ్చింది ఎందుకని మనం కంక్లూడ్ చేసినామంటే, ఈ హైడ్రోజన్ గ్యాస్లో నుంచి ఏదో ఒక పార్టికల్ బయటకు వచ్చింది. అది ఈ ప్యాత్లో ట్రావెల్ అయ్యి ఇక్కడ టచ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ గ్లో వచ్చింది. ఆ గ్లో వచ్చింది కాబట్టి ఈ హైడ్రోజన్ గ్యాస్లో ఏముందని అర్థము? ఏదో ఒక పార్టికల్ ఉంది. అది ఎలక్ట్రాన్ అని మనకు తెలియదు. ఇక్కడ రాసినాం అంతేగాని ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ పార్టికల్, బట్ వీ డోంట్ నో దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్. దిస్ పార్టికల్స్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ వాట్ గ్యాస్? హైడ్రోజన్ గ్యాస్. అవి అలా మూవ్ అయిపోయి అక్కడ గ్లో వచ్చింది కాబట్టి what we have said, this hydrogen gas is having some particle and they are moving in a straight line. Okay, and they are moving from what? Cathode to anode. Cathode నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి ఈ పార్టికల్స్ యొక్క పాత్ని ఏమంటాం అంటే మనము క్యాథోడ్ రేస్ అంటాం. ఈ పార్టికల్స్ యొక్క పాత్ని ఏమంటాం? క్యాథోడ్ రేస్ అంటాం. సో ఈ క్యాథోడ్ రేస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి? స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ క్యాథోడ్ ఎలక్ట్రోడ్, నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ మూవ్ టువర్డ్స్ యానోడ్ ఎలక్ట్రోడ్. క్యాథోడ్ ఎలక్ట్రోడ్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళినవి? యానోడ్ ఎలక్ట్రోడ్కి వెళ్ళి, అంతే కదా. యానోడ్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గరికి పార్టికల్స్ వెళ్ళి ఇక్కడ జింక్ సల్ఫైడ్ ఫ్లోరసెంట్ మెటీరియల్ ఉంది. ఈ ఫ్లోరసెంట్ మెటీరియల్కి ఏదైనా పార్టికల్ హిట్ అయితే ఏమవుతుంది? గ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ గ్లో వచ్చింది. గ్లో రాగానే హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్లో కొన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నవి అని కన్క్లూడ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఆ పార్టికల్స్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్సా పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్సా మనకు తెలియదు ఇంకా. సో నౌ next point, the cathode rays are invisible but their behavior can be observed when cathode rays strikes the wall of the tube coated with ZnS. ఈ పార్టికల్స్ ఇలా మూవ్ అవుతున్నాయని నేను ఇక్కడ రాసిన, కానీ ఇక్కడ కనబడతాయా? ఇవి కనబడవు, హైడ్రోజన్ గ్యాస్. కానీ ఇవి ఇక్కడ నుంచి ఇలా ట్రావెల్ చేసినాయని ఎలా చెప్పినాము అంటే, క్యాథోడ్ రేస్ అనేటివి, క్యాథోడ్ రేస్ అంటే ఎలక్ట్రాన్సే అమ్మ. ఓకే, సింపుల్గా. సో ఈ క్యాథోడ్ రేస్ అనేటివి కనబడవు, కానీ దాని బిహేవియర్ మనకు కనబడుతుంది. అంటే క్యాథోడ్ రేస్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ లైక్ దిస్. దాని బిహేవియర్ ఎట్లా మనకు తెలిసింది? ఇక్కడ గ్లో వచ్చింది కాబట్టి దాని బిహేవియర్ తెలిసింది. సో క్యాథోడ్ రేస్ ఆర్ ఇన్విజిబుల్ బట్ దేర్ బిహేవియర్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ వెన్ దే హిట్ ది ఫ్లోరసెంట్ మెటీరియల్ వీ గాట్ అ గ్లో. అండ్ క్యాథోడ్ రేస్ ట్రావెల్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ ఇన్ ది అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఈ రేస్ అనేటివి స్ట్రైట్ లైన్లో పోయినాయి అని చెప్తారు. ఎందుకు? గ్లో ఎక్కడొచ్చింది? ఈ ఎండ్లో వచ్చింది. అంటే ఇవి స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తేనే కదా గ్లో ఇక్కడ వచ్చేది. ఒకవేళ
మీకు పాత్ మారింది అనుకోండి, అంటే ఇట్లా పైకి వెళ్ళినాయి క్యాథోడ్ రేస్, గ్లో ఎక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ వస్తుంది. అక్కడ గ్లో రావట్లేదు అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. అంటే ఈ క్యాథోడ్ రేస్ ఎలా వెళ్ళినవి, స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళినాయి. ఇక్కడ ఇన్ ది అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేకుంటే స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తాయి. లేదు, ఇక్కడ మనం ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని పెట్టినాం అనుకోండి, ఇక్కడ పాజిటివ్ టర్మినల్, నెగిటివ్ టర్మినల్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని పెట్టినాం. ఇదే క్యాథోడ్ రే డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్లో మనం ఏం పెట్టినాం, ఒకటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని పెట్టినాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని పెడితే ఇందులో ఉండే పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఏదో ఒక ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ కాదు, ఇప్పుడే ఎలక్ట్రాన్స్ అని మనం కన్క్లూడ్ చేయం. బ్యాటరీ స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ని బ్రేక్ చేసి H+ అయాన్స్ని ప్లస్ ఏదో ఒక పార్టికల్ని రిలీజ్ చేసింది. అది ఎలక్ట్రాన్ అవునో కాదో మనకి ఇంకా తెలియదు. ఆ పార్టికల్స్ ఎలా ట్రావెల్ అయినాయి, స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ అయినాయి. క్యాథోడ్ నుంచి యానోడ్కి ట్రావెల్ అయినాయి కాబట్టి వాటిని ఏమంటున్నాం, క్యాథోడ్ రేస్ అంటున్నాము. ఈ క్యాథోడ్ రేసు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేకుంటే ఏ లైన్లో వెళ్తాయి, స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తాయి. కానీ ఈ క్యాథోడ్ రేస్ మనకు కనబడతాయా, కనబడవు. దాని బిహేవియర్ ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఎట్లా, ఈ పార్టికల్స్ అనేటివి ఇక్కడ ఫ్లోరసెంట్ మెటీరియల్ హీట్ అయితే ఏమైనాయి, గ్లో అయినాయి కాబట్టి దాని బిహేవియర్ మనకు కనబడింది. అప్పుడే మనం అందులో పార్టికల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి. ఈ పార్టికల్స్కి ఏం ఛార్జ్ ఉంది, నెగిటివ్ ఉందా, పాజిటివ్ ఉందా, ఎలా తెలుసుకుంటామన్నా మనం. ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని పెడతాం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని పెట్టినప్పుడు దిస్ పార్టికల్స్ ఆర్ డిఫ్లెక్టెడ్ టువర్డ్స్ పాజిటివ్ పోల్. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని పెట్టి ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరసెంట్ మెటీరియల్ పెడితే గ్లో ఎక్కడ వచ్చింది, ఈసారి ఈ ప్లేస్లో వచ్చింది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఫ్లోరసెంట్ మెటీరియల్ని పెట్టినాము. ఫ్లోరసెంట్ మెటీరియల్ని పెట్టేసి గ్లో ఎక్కడొచ్చింది, ఈ సైడ్ వచ్చింది. అంటే పార్టికల్స్ ఎటువైపు పోతున్నాయి, పాజిటివ్ పోల్ వైపు పోతున్నాయి అని అర్థం, అవునా కదా. పార్టికల్స్ ఎటువైపు వెళ్తున్నాయి, పాజిటివ్ పోల్ వైపు వెళ్తున్నాయి. అంటే ఈ పార్టికల్స్లో ఏం ఛార్జ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది అని కన్క్లూడ్ చేయవచ్చు. ఎందుకంటే అపోజిట్ పోల్స్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది, అపోజిట్ ఛార్జెస్ ఏమవుతుంది, అట్రాక్ట్. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో పాజిటివ్ పోల్ వైపు గ్లో వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఈ పార్టికల్స్లో ఏం ఛార్జ్ ఉందని అర్థము, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉందని అర్థం. అప్పుడు కన్క్లూడ్ చేసేది ఏంటంటే క్యాథోడ్ రేస్ ఆర్ డిఫ్లెక్టెడ్ టువర్డ్స్ పాజిటివ్ పోల్, ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అంటే క్యాథోడ్ రేస్లో ఉన్న ఛార్జ్ ఏంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ అని అర్థము. ఓకే, అండ్ క్యాథోడ్ రేస్ డిఫ్లెక్టెడ్ టువర్డ్స్ సౌత్ పోల్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఒకవేళ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసేసి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టారనుకోండి, ఎటువైపు డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి, అవి సౌత్ పోల్ వైపు డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంది, సౌత్ అండ్ నార్త్ పోల్ ఉంటాయి అందులో. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెడితే ఎటువైపు డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి, అవి సౌత్ పోల్ వైపు డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేమో పాజిటివ్ ఛార్జ్, పాజిటివ్ పోల్ వైపు. అంటే పార్టికల్స్కి ఏం ఛార్జ్ ఉందని అర్థం, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉందని. దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ని బేస్ చేసుకొని జేజే థామ్సన్ అంటే ఆయన ఏమని చెప్పిందంటే, హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ particles inside it, or hydrogen atoms are having some particles inside it, and that particles carries a negative charge. ఆ particles కి ఏం ఛార్జ్ ఉంది, నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. అండ్ లేటర్ ఈ నెగటివ్లీ ఛార్జ్ పార్టికల్స్ని స్టోనింగ్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ వాట్, ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, నౌ cathode ray produced are independent on nature of material. cathode material, క్యాథోడ్ ఏంది, మెటల్ ప్లేట్. క్యాథోడ్ రేస్ అంటే ఏంది, సింపుల్గా నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్. ఈ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అనేటివి దేనిపై ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ మెయిన్లీ ఇండిపెండెంట్. వేటిపైన డిపెండ్ అవ్వవు, క్యాథోడ్ మెటీరియల్. అంటే ఇక్కడ ఏం మెటల్ ప్లేట్ ఉంది, కాపరా, జింకా ఏమున్నా సంబంధం లేదు. దిస్ క్యాథోడ్ రేస్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది వాట్, గ్యాస్, హైడ్రోజన్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ నుంచి వచ్చినాయి, క్యాథోడ్ రేస్ నుంచి కాదు. కాబట్టి క్యాథోడ్ రే ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది క్యాథోడ్ మెటీరియల్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ గ్యాస్. అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ పెట్టినా హైడ్రోజన్ గ్యాస్లో ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మీరు ఆక్సిజన్ గ్యాస్ పెట్టినా కానీ క్యాథోడ్ రేస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ గ్యాస్ పెట్టిరు అనుకోండి, O2, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ పోయి హిట్ అవుతుంది. ఆక్సిజన్ మధ్యన బాండ్స్ బ్రేక్ చేస్తే ఏం ఫామ్ అవుతుంది, O2 బాండ్ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఆక్సిజన్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వస్తాయి. ఆక్సిజన్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వస్తాయి కాబట్టి అల్టిమేట్లీ క్యాథోడ్ రేస్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్. ఇఫ్ యూ మే కీప్ హియర్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఆర్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఆర్ నైట్రోజన్ గ్యాస్, ఎనీ గ్యాస్, you can get electrons and you will be getting electrons. Cathode rays produce. Cathode rays production అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఎలక్ట్రాన్ ప్రొడక్షన్. ఎలక్ట్రాన్ ప్రొడక్షన్ ఎట్లా జరుగుతుంది, ఏ గ్యాస్ పెట్టినా జరుగుతుంది. ఓకే,
And next, these are the properties of cathode rays and discovery of electron. See discovery of electron one more time. Discovery of electron is done by the J.J. Thomson. And J.J. Thomson discovered some negatively charged particles in the atom, and that negatively charged particles in the atom is named as electrons by Stoney. What he did is he took one cathode ray discharge tube experiment. This is a glass tube containing two metal plates which are connected to the battery. One of the metal plate is cathode, other one is anode. And he took some hydrogen gas in the tube. He switched on the battery. Electrical energy hit this hydrogen molecule and produced some particles. Okay, hydrogen ions ni particles ni produce. These particles ila travel ayi ikkada oka glow ni erpadu chesindi. The particles has glow here because this part is coated with zinc sulfide fluorescent material. Zinc sulfide fluorescent material ante if any particle hit this material it will glow. So ikkada glow వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కొన్ని పార్టికల్స్ వచ్చి హిట్ అయిపోయినాయి అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఈ పార్టికల్స్కి ఏం ఛార్జ్ ఉంది అనేది ఎట్లా కనిపెట్టారు? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని పెట్టారు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెడితే ఈ పార్టికల్స్ యొక్క గ్లో ఎక్కడ కనబడ్డది? ఈ పాజిటివ్ పోల్ వైపు కనబడ్డది. ఏ పోల్ వైపు కనబడ్డది? పాజిటివ్ పోల్ వైపు కనబడ్డది. కాబట్టి ఈ పార్టికల్స్లో ఏం ఛార్జ్ ఉంది? ఎలక్ట్రిక్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉందని జేజే థామ్సన్ ఏం చేశారు? డిస్కవర్ చేశారు. దిస్ పార్టికల్స్ కంటైన్ వాట్ ఛార్జ్? నెగటివ్ ఛార్జ్. And that negatively charged particles later discovered named as electron. This is how we have discovered a electron. And similarly we have discovered a proton also. Similarly we have discovered a proton. So before discovery of proton we will be discussing some other things, that is charge of electron. So we have discovered electron, and electron is having negative charge, and what is the magnitude of that negative charge we will be discussing. So Mulliken is the scientist who performed a oil drop experiment. Mulliken in his oil drop experiment, he calculated or he concluded the charge of electron is minus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. ముల్లికన్ అనే వ్యక్తి ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం కన్క్లూడ్ చేసిరంటే ఎలక్ట్రాన్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉందని ఆల్రెడీ జేజే థామ్సనే క్యాథోడ్ రే డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో చెప్పింది. ఆ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎంత కన్క్లూడ్ చేసింది ఇతనంటే minus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. ఎందుకంటే ఇన్ హిస్ ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ క్యాలిక్యులేటెడ్ ది ఛార్జ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆయిల్ డ్రాప్. ఆయిల్ డ్రాప్ యొక్క ఛార్జ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. ఆయిల్ డ్రాప్ యొక్క ఛార్జ్ ఏమొస్తుందంటే ఎవ్రీ టైం ఈయనకి 1 into 6.0 2 into 10 to the power of minus 19 కానీ 2 into 6.0 1.602 1.602 into 10 to the power of minus 19 కానీ లేదంటే 3 into or 4 into 1.602 into 10 to the power of minus 19 కానీ వస్తుంది. ఎవ్రీ టైమ్ హీ ఈస్ గెటింగ్ ది ఛార్జ్ ఈస్ హౌ మచ్ is found to be integral multiple of 1.602 into 10 to the power of minus 19. The charge of oil drop, how much you are getting every time? Integral multiple 1 into charge of electron or 2. అంటే ఆయిల్ డ్రాప్కి ఆయిల్ డ్రాప్ యొక్క క్వాంటిటీ ఇది. ఇక్కడ బిగ్ ఆయిల్ డ్రాప్ ఉంటే 2 into 1.602 into 10 to the power of minus 19 వస్తుంది. స్మాల్ ఆయిల్ డ్రాప్ ఉంటే 1 into 1.60 into 2 into 10 to the power of minus 19 వస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఆయిల్ డ్రాప్లో ఈచ్ పార్టికల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హౌ మచ్ ఛార్జ్? minus 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulombs charge ఉందని అర్థం. సో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ అన్ ఆయిల్ డ్రాప్. ఆయిల్ డ్రాప్లో ఉండే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? ఈచ్ ఆయిల్ డ్రాప్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ద టోటల్ చార్జ్ ఆన్ ఇట్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఆయిల్ డ్రాప్ ఈజ్ స్టాటిక్ చార్జ్ ఆన్ ఆయిల్ డ్రాప్. స్టాటిక్ చార్జ్ ఆన్ ఆయిల్ డ్రాప్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఆయిల్ డ్రాప్ మీద ఉండే ఛార్జ్, స్టాటిక్ ఛార్జ్ ఆన్ ఆయిల్ డ్రాప్ అండ్ ఛార్జ్ ఆన్ 1 electron. చార్జ్ ఆన్ 1 electron. స్టాటిక్ ఛార్జ్ అంటే ఛార్జ్ ఆన్ ఆయిల్ డ్రాప్ అండ్ ఛార్జ్ ఆన్ 1 electron. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫార్ములా అది. ఓకే, సో యూ విల్ బి గివెన్ ఎ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్. An oil drop has 6.39
into 10 to the power minus 19 coulombs charge. Find the number of electrons. అంటే ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఒక ఆయిల్ డ్రాప్ తీసుకున్నారు. వన్ ఆయిల్ డ్రాప్ దే గాట్ వన్ ఆయిల్ డ్రాప్. దీని ఛార్జ్ ఎంత? 6.39 ఇంటూ 10 to the power minus 19 కూలుమ్స్ అని చెప్పారు. ఈ ఆయిల్ డ్రాప్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు charge on oil drop by what? Charge on one electron. Charge on one electron. Charge on oil drop enti ichiru? How much they have given? 6.39 into 10 to the power minus 19 coulombs. And charge on one electron enta? One electron charge enta? How much it was decided by Mulliken oil drop experiment? One charges was 6.39 to the power minus 19 coulombs, and it is minus 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulomb. One electron charge. Minus 19 cancel. 6.39 by 1.602, you will be getting 4 answer. So an oil drop is having 6.39 into 10 to the power of minus 19 coulombs charge ఉంటే అందులో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయమ్మా? 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయని అర్థం, అంతేనా కదా? ఆయిల్ డ్రాప్లో మొత్తం ఛార్జ్ ఇది. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఛార్జ్ ఆన్ ఆయిల్ డ్రాప్ బై ఛార్జ్ ఆన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్. Okay, this is very simple problem, but it is important. And next one is mass of electron. So mass of moving electron, and we know that atom is a sphere shaped particle, right? Atom is a sphere shaped particle in which we have a nucleus at the center and we have orbits. In these orbits electrons are moving like this. So the moving electron is having some mass. Electron is moving in circular orbits and it is having some mass. And mass of moving electron, okay, mass of moving electron, how can you calculate? Mass of moving electron is equals to mass of static electron by 1 minus V by C whole square. Mass of moving electron is equals to mass of static electron by 1 minus V by C whole square, right? So here mass of static electron means static electron mass enta? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg by 1 minus V ante enti? Velocity of electron. This electron is moving in circular orbit with some velocity, the velocity of electron, and C is the speed of light. So what is happening? One condition means if velocity of electron and C, speed of light, same, and this electron is moving with the velocity of light velocity, 3 into 10 to the power of 8 centimeters. Okay, so velocity of electron is equals to velocity of light ayindi anukondi, emaitadi? This V by C value will be 1. This and this is same, means what? 1 minus 1 will be 0. So mass of moving electron is equals to mass of static electron by 0. అంటే ఎప్పుడైతుంది? velocity of electron is equals to speed of light అయినప్పుడు, then the mass of electron will be infinity. ఎందుకంటే mass of electron is equals to mass of static electron 9.1 10 power minus 31 kg. Vc సేమ్ అయింది కాబట్టి 1 అవుతుంది, 1 minus 1 0 అవుతుంది. Something by 0 is what? Infinity, right? If V is equals to C, then the mass of moving electron is infinity. It means if velocity of electron is equals to the speed of light, in that case the mass of electron is equals to how much? Infinity. We cannot calculate it. If velocity of electron increase అయింది అనుకోండి, ఏం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? Mass of electron increases and charge to mass ratio of electron ఏమవుతుంది? Decrease అవుతుంది. If velocity of electron increases, mass of electron increases and charge to mass ratio of electron will be decreasing. Okay,
this is one small point. Mass of electron is 1 by 1837 times of mass of proton. Mass of electron is 1 by 1837 times of mass of proton. You have to remember this small point. And next, what is the charge on 1 mole of electron? So the question is charge on 1 mole of electron. You know what is the charge present on 1 electron? Only 1 electron charge entamma. 1 electron charge is 1.602 into 10 to the power minus 19 coulombs. He is asking the charge on 1 mole of electron. 1 mole of electron means how many electrons? 6.023 into 10 to the power 23 electrons. 1 mole of any substance is equal to how many particles? How many particles? 6.023 into 10 to the power of 23 particles. So 1 mole of electron and how many electrons? 6.023 into 10 to the power of 23 electrons is equals to how much charge? X. You do cross multiplication. X into 1 is X. X number of charge is X coulombs. Charge is how much? X coulombs. So X into 1 is X is equals to 6.023 into 10 to the power of 23 into 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulombs. If you can multiply this thing, you will be getting 96,500 coulombs, which is equals to 1 Faraday. This is the charge of 1 mole of electron. And mass of 1 mole of electron. Mass of 1 mole of electron is how much? You know that mass of electron, mass of 1 electron, mass of 1 electron is how much? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Right? And you have 1 mole of electron. 1 mole of electron means how many electrons? 6.023 into 10 to the power of 23 electrons. 1 mole of electron is equals to 6.023 into 10 to the power of 23 electrons lo enta mass untadi? X kg mass untadi. Malli again what you will be doing? Cross multiplication. Cross multiplication cheste emavuddamma? 1 into x is equals to x. X ante mass of 1 mole of electron. X is equals to 6.023 into 10 to the power of 23 into 9.1 into 10 to the power 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. This is 6.023 into 10 to the power 23 into 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Cross. Emostadi 10 to the power 23 minus 31. 31, 23 minus just 8. 10 to the power minus 8 into 6.023 into 9.1. This will be equals to 54.80 something. Okay, 54.80 into 10 to the power of minus 8 kg. This is the mass of 1 mole of electron. So you can write the same thing as 54.80 into 10 to the power of minus 8 into 10 to the power of 3 grams. Grams lo convert చేసినాం. kg ని ఏం చేసినాం? grams లో. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 54.80 into 10 to the power of 5 grams అవుతుంది. 10 to the power of 5 grams అవుతుంది. And next so this is the mass of 1 mole of electron. Mass of 1 mole of electron is 54.80 into 10 to the power of minus 10 to the power of 5 grams. Okay, minus 5 grams kada. 10 to the power of minus 5 grams. Right? దీన్ని మిల్లీగ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా మీకు? 54.80 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power of 3 milligrams. Okay, so 10 to the power of 3 milligrams, that's why you will be getting 54.80 into 10 to the power of minus 2 milligrams, which we can write it as 0.2 పక్కన చెప్తే ఏమవుతుంది? 0.548 milligrams.
Okay, in milligrams, the mass of 1 mole of electron is 0.548 milligrams. Okay, 0.548 milligrams, mass of 1 mole of electron. And next, coming to the discovery of proton. Discovery of proton. So we have discovered electron. Next we are discussing about discovery of proton. Discovery of proton is also done in same cathode ray discharge tube experiment only. In cathode ray discharge tube experiment, we have a glass tube which is fitted to the battery, and this one will be cathode and this one will be anode, negative terminal, positive terminal. So this Goldstein believed that there were some other particles which are having positive charge, because J.J. Thomson proved that the atoms consist of negative particles inside it, and Goldstein this time believed that atom consists of positive particles also, because atom is neutral. So he also filled this with hydrogen gas. He kept this time the zinc sulfide coating this side, ekkada pettindu cathode వైపు పెట్టిండు. So this hydrogen atom, hydrogen molecule is hit by electricity and produce some positive particles also. They travel like this and they got glow here now. Glow ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి రేస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ట్రావెల్ చేసినాయి అని అర్థం, యానోడ్ టు క్యాథోడ్ ట్రావెల్ చేసినాయి అని అర్థం. వీటిని ఏమంటారు? పాజిటివ్ రేస్ ఆర్ యానోడ్ రేస్ ఆర్ క్యాథోడ్ రేస్. సో ద పాజిటివ్ రేస్ ఆర్ యానోడ్ రేస్ travel in the opposite direction of cathode rays. Positive rays or anode rays ఎలా ట్రావెల్ అవుతాయి? అపోజిట్ డైరెక్షన్ టు ది వాట్ రేస్? క్యాథోడ్ రేస్. అండ్ ఇది యానోడ్, క్యాథోడ్ కాదు. యానోడ్ రేస్ డిఫ్లెక్షన్ టువర్డ్స్ పాజిటివ్ పోల్ ఇన్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెడితే యానోడ్ రేస్ ఎటువైపు డిఫ్లెక్ట్ అయినాయి? పాజిటివ్ కాదు, ఇక్కడ నెగిటివ్ రాయాలి. యాక్చువల్లీ డిఫ్లెక్టెడ్ టువర్డ్స్ నెగిటివ్ సైడ్, బికాస్ దీస్ ఆర్ పాజిటివ్ రేస్. డిఫ్లెక్టెడ్ టువర్డ్స్ నెగిటివ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్స్కి ఏం ఛార్జ్ ఉందని అర్థము? పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉందని అర్థం. ద పార్టికల్స్ ప్రజెంట్ హియర్ ఈజ్ వాట్ ఛార్జ్డ్? పాజిటివ్లీ ఛార్జ్. అండ్ ఈ క్యాథోడ్ కూడా యానోడ్ రాయాలి. సో యానోడ్ రేస్ డిఫ్లెక్టెడ్ టువర్డ్స్ నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెడితే ఎటువైపు డిఫ్లెక్ట్ అయినాయి? నార్త్ పోల్ వైపు డిఫ్లెక్ట్ అయినాయి. అండ్ E/M ratio of anode rays depends on the nature of the gas taken in the tube. In this way, we have discovered protons. So protons are also discovered in cathode ray discharge tube only. This time he kept zinc sulfide material at what side? Anode side. Okay, so that the particles travel from anode to cathode. Sorry, this time he kept zinc sulfide material at what side? Cathode side, so that the particle travel from cathode, anode to cathode and hit the zinc sulfide material and got glow. And because of that glow, they have decided there are some other particles in the atom other than electron. To identify the charge of that particle, they have kept electric field. This time the electric field is deflected towards what side? Negative pole of the electric field. This time the anode rays deflected towards a negative pole of the electric field, so that we got here what? Positively charged particles. Okay, and that positively charged particles are named as protons by Goldstein. This is how protons was discovered. Next, discovery of neutron. Who discovered the neutron? James Chadwick discovered the neutron. James Chadwick discovered the neutron. Neutron, what is its charge? What is the charge of neutron? Charge of neutron is 0. Neutron is neutral in charge. Charge of neutron is 0. So what he did is, James Chadwick bombarded a nucleus of beryllium. James Chadwick bombarded a nucleus of beryllium. Beryllium is 49 with alpha particles. Alpha particles means helium 24. So that he got a neutron.
N01 and carbon 6, 10, 13, 12. He got this put. So he bombarded beryllium with alpha particles. And he passed the alpha rays. Helium-24 name antaru alpha rays antaru. Helium-24 is also called as alpha rays or alpha particles. He passed alpha particle through the beryllium sheet. ఏం షీట్ గుండా పాస్ చేసారు? బెరిలియం షీట్ గుండా పాస్ చేశారు. పాస్ చేసినప్పుడు he got two different nucleus. That is, one is carbon C612 and he got one particle whose mass is 1 and charge is 0. He got one particle whose mass is 1 and charge is 0, and that particle he named as what? Neutron. A particle name ఏమని ఇచ్చిండు? న్యూట్రాన్. ఎవరు? జేమ్స్ హార్డ్విక్. James Hardwick passed alpha particles to beryllium sheet. He got two particles. One is carbon particle C612, other particle is a neutral particle, and that particle he named as neutron. This is how the discovery of neutron was done. And after neutron is discovered, the next scientist who discussed about the atomic structure is Thomson. In his Thomson's atomic model, J.J. Thomson, in his atomic model, he believed that atom is a sphere-shaped particle. Atom is a sphere-shaped particle and it is electrically neutral. It means atom is a sphere-shaped particle and it is having some positive charge inside it and negative charge also inside it, right? So the positive charge inside the atom is distributed throughout the atom. Positive charge ekkada distribute ayindi? Throughout the atom. This blue color, total blue color is what? Charged particles. Positively charged particles are distributed throughout the atom. And negative charge is embedded in between the positive charge. Negative charge akkadakada positive charge ki madhyalo emayindi? Embedded ayindi. This is just like watermelon. Watermelon lo emuntadamma? We will be having the pulp. So the pulp is what now here? The pulp is positive charge. The pulp is positive charge. Now నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్ కూడా ఉంది అక్కడక్కడ, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవి. అందుకనే యాటమ్ ఎట్లా ఉందని చెప్తారు, ఇతను న్యూట్రల్గా ఉంది. ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కడుంది? పాజిటివ్ ఛార్జ్ మధ్యలో అక్కడక్కడ ఉంది. దిస్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ సీడ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది వాటర్మెలాన్. వాటర్మెలాన్లో సీడ్స్ ఏంటివి? నెగిటివ్ ఛార్జ్, అండ్ దట్ రెడ్ కలర్ పల్ప్ ఈజ్ వాటర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో హీ కంపేర్డ్ ది his atomic model with the watermelon. Total positive charge is distributed throughout the atom and somewhere negative charge is embedded in it. But this model failed to explain the experimental results of Rutherford. Rutherford and a scientist ఏం చేస్తారంటే, he done alpha ray scattering experiment. He got some conclusions and that conclusions are not satisfied by the Thomson's atomic model. That's why it was ignored. It was failed. Okay. And what is the Rutherford alpha ray scattering experiment? We'll see now. Next is Rutherford atomic model. Rutherford explained about the atom. Rutherford explained about the atom in his Rutherford alpha ray scattering experiment. Rutherford alpha ray scattering experiment. Alpha ray scattering experiment. See carefully now. What Rutherford did is, Rutherford took one gold foil and he has some alpha rays. He has some alpha rays here. Alpha rays ante entivi? Helium-24 particles. He passed this alpha rays through the gold foil, gold plate, and around this gold plate he kept a semicircular fluorescent material. Semicircular fluorescent material like this. Fluorescent material em chestadi? When particles hit that fluorescent material, it will glow. So he is passing helium-24 or alpha particles. Alpha particles ki em charge untadante? Positive charge untadante. Alpha particles ki em charge untadi? Positive. He passed some positively charged particle on gold foil. Gold foil lo emuntayi? Gold atoms untayi. Jagrata vinni. గోల్డ్ ఫాయిల్లో ఏముంటవి? గోల్డ్ ఆటమ్స్ ఉంటవి. అంటే ఇప్పుడు ఆల్ఫా రేస్ అల్టిమేట్గా వేటి నుంచి పాస్ అవుతున్నవి? గోల్డ్ ఆటమ్స్ నుంచి పాస్ అవుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక గోల్డ్ ఆటమ్ ఉంది.
ఇదంతా గోల్డ్ ఫాయిల్, ఒక గోల్డ్ ఆటమ్. ఈ గోల్డ్ ఆటమ్ నుంచి ఏం పాస్ అవుతున్నవి? ఆల్ఫా రేస్ పాస్ అవుతుంది. వాట్ ఆటమ్స్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ దట్ గోల్డ్ ఫాయిల్? ఆల్ఫా రేస్. ఈ ఆల్ఫా రేస్ ఏమైనాయి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా రేస్ ఆర్ పాస్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వితౌట్ ఎనీ డిఫ్లెక్షన్. ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఏంది? మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్స్ పాస్డ్ త్రూ ది గోల్డ్ ఫాయిల్ వితౌట్ ఎనీ డిఫ్లెక్షన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పాత్. ఆల్ఫా రేస్ గోల్డ్ ఫాయిల్లో అంటే గోల్డ్ ఆటమ్స్ నుంచి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పాస్ అయిపోయినాయి అని అంటుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్. సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ ఏం చేసిండంటే ఇతను, సమ్ ఆఫ్ ది గోల్డ్ ఆటమ్స్ లైక్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ డిఫ్లెక్టెడ్ విత్ సమ్ యాంగిల్. కొన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్స్ మాత్రము ఏమైనాయి? సమ్ యాంగిల్తో డిఫ్లెక్ట్ అయ్యి. అండ్ ఇంకొక అబ్జర్వేషన్ ఏం చేసిండంటే థర్డ్, ఏ వెరీ ఫ్యూ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అంటే 1 in 20,000 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ 20,000లో ఒకటి ఎగ్జాక్ట్గా బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ బౌన్స్డ్ బ్యాక్ విత్ 180 degree యాంగిల్. సమ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్స్ పాస్డ్ త్రూ ది ఆటమ్. గోల్డ్ ఫాయిల్ నుంచి పాస్ అయినాయి అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఆటమ్ నుంచి మొత్తం పాస్ అయినాయి. సమ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ డిఫ్లెక్టెడ్ విత్ సమ్ యాంగిల్ అండ్ వెరీ ఫ్యూ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ బౌన్స్డ్ బ్యాక్. సో ఈ 3 అబ్జర్వేషన్స్ నుంచి ఏమని చెప్తారంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్స్కి ఎందుకు పాస్ అయినాయమ్మా బయటికి? ఎందుకు పాస్ అయినాయి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్పేస్ ఇన్ ది ఆటమ్ ఈస్ ఎంటీ అని అంటారు. ఏం లేకుంటేనే, అక్కడ ఏం పార్టికల్స్ లేవంటే మాత్రమే అవి ఏమైతే పాస్ అవుతాయి. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ పాజిటివ్ చార్జ్ ప్రజెంట్ ఎట్ ది సెంటర్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ సమ్ పార్టికల్స్ ఆర్ డిఫ్లెక్టెడ్. సెంటర్లో, ఆటమ్ యొక్క సెంటర్లో ఏముంది? ఏదో కొద్దిగా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. అందుకనే సమ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేటివి ఇక్కడ ఆటమ్ సెంటర్ అంటే ఈ సెంటర్ని టచ్ అయినప్పుడు ఏమైనాయి? డిఫ్లెక్ట్ అయినాయి అని చెప్తారు. సెకండ్ ఏంది? సమ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ డిఫ్లెక్ట్. ఎందుకు డిఫ్లెక్ట్ అయినాయి? సెంటర్లో టచ్ అయినాయి. సెంటర్లో ఏముంది? న్యూక్లియస్ ఉంటుందని చెప్తారు. ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ ఏమో కంప్లీట్గా బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది. ఎందుకంటే దిస్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ హిట్టింగ్ వాట్? సెంటర్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్. కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్. సో ఆల్ఫా పార్టికల్స్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్కి కూడా పాజిటివ్ ఛార్జే ఉంటుంది. ఎందుకంటే న్యూక్లియస్లో ఏముంటుంది? ప్రోటాన్ ప్లస్ న్యూట్రాన్ ఉంటుంది. న్యూక్లియస్లో ఏముంటుంది? ప్రోటాన్స్ ప్లస్ న్యూట్రాన్ ఉంటుంది. ప్రోటాన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, న్యూట్రాన్కి నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, జీరో ఛార్జ్ ఉంది. సో అల్టిమేట్గా న్యూక్లియస్ యొక్క ఛార్జ్ ఏంది? పాజిటివ్. కాబట్టి ఆల్ఫా పార్టికల్ ఛార్జ్ ఏంది? పాజిటివ్. ఆటంలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్పేస్ ఎంటీ కాబట్టి అన్నీ పాస్ అయిపోయినాయి. కొంచెం స్పేస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ స్పేస్ ఉంది, దాన్ని న్యూక్లియస్ అంటున్నాం. ఈ ఆల్ఫా రేస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ స్పేస్కి టచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. అండ్ ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ న్యూక్లియస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్కి టచ్ అయినప్పుడు బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ది అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ కన్క్లూజన్స్ మేడ్ బై ది రూథర్ఫోర్డ్. Based on these observations and conclusions, Rutherford described the structure of atom. According to Rutherford, atom is a spear-shaped particle having lot of space empty. Atom has a positively charged space at the center of the atom that is called as nucleus. Atom ki emundi? Positively charged space undi. Adi ekkada undi? Center lo undi. Deenni emannadu ayane? Nucleus annadu. Total atom entidi? Atom is a spear-shaped particle. సెంటర్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ పార్టికల్ ఉంది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ స్పేస్ ఉంది, దాన్ని ఏమంటారు? న్యూక్లియస్ అంటారు. అండ్ నెగటివ్లీ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి నెగటివ్లీ ఛార్జ్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతున్నాయి? ఈ ఆర్బిట్స్లో న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఏం చేస్తున్నాయి? తిరుగుతున్నాయి. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే తిరుగుతున్నాయో ఆ ప్యాత్ని ఏమంటుండి తను? ఆర్బిట్స్ అని అంటున్నాడు. Rutherford, according to Rutherford, atom is a spear-shaped particle having lot of space empty. Atom has positively charged space at the center called nucleus. The negatively charged particle called as electron revolve around the nucleus in a circular path, and total positive charge is equals to total negative charge. అంటే న్యూక్లియస్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, బయట నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. టోటల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. అందుకనే ఆటమ్ అనేది ఏంది? న్యూట్రల్గా ఉంది అని చెప్తాడు. నెక్స్ట్, డిమెరిట్స్, డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ రూథర్ఫోర్డ్. సో రూథర్ఫోర్డ్ ఏమని చెప్తాడు? ఆటమ్కి న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, ఇది సెంటర్లో ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆటమ్ చుట్టూ కంటిన్యూస్గా తిరుగుతాయి అని చెప్తాడు. ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఎ చార్జ్డ్ పార్టికల్. ఇఫ్ ఎనీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ రివాల్వింగ్ by the attraction of the nucleus or by the attraction of any particle, this charged particle should continuously lose electron.
If any charged particle is losing electron, అంటే ఇక్కడ ప్రోటాన్ ఉంది, లూజింగ్ ఎనర్జీ, నాట్ ఎలక్ట్రాన్. ఇఫ్ ఎనీ చార్జ్ పార్టికల్ ఈజ్ లూజింగ్ ఎనర్జీ, ఇది న్యూక్లియస్. ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎనర్జీ లూజ్ అయితే ఏం కావాలి? దట్ విల్ కమ్ క్లోజ్ టు ది న్యూక్లియస్ అండ్ విల్ ఫెల్ డౌన్ ఇన్ ది న్యూక్లియస్, సో ద atom will collapse. So according to electromagnetic theory of Maxwell, when a charged particle moves under the influence of attractive forces, it loses energy continuously, and should fall in the nucleus. కానీ న్యూక్లియస్లో ఫాల్ అయితే ఆటమ్ ఏమవుతుంది? స్టేబుల్ అవుతుంది. స్టేబుల్ కాదు, ఆటమ్ కొలాప్స్ అవుతుంది. ఆటమ్ కొలాప్స్ అవుతుందా? అవ్వట్లేదు. అంటే దిస్ ఎలక్ట్రాన్ విచ్ ఈస్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ ఈజ్ నాట్ రిలీజింగ్ ఆర్ నాట్ లూజింగ్ ఎనర్జీ కంటిన్యూస్లీ అని అర్థం. ఓకే, అది నెక్స్ట్. ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కంటిన్యూస్లీ లూజ్ ఎనర్జీ, ఇట్ హ్యాస్ టు గివ్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ డిస్కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్. ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ కంటిన్యూస్గా ఎనర్జీ లూజ్ అయితే ఎలక్ట్రాన్ ఎందులో పడిపోవాలి? న్యూక్లియస్లో పడిపోయి ఆటమ్ కొలాప్స్ కావట్లేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ కంటిన్యూస్గా ఎనర్జీ లూజ్ అయితే కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ ఇవ్వాలి, కానీ ఏమిస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గివింగ్ డిస్కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్. అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఈవెన్ దో ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ ఇన్ ఎ సర్క్యులర్ పాత్, it is not continuously losing energy అని అర్థం. ఓకే, అండ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ రేడియస్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆటమ్. సో ఎక్స్రే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ హ్యావ్ రివీల్డ్, అంటే దేర్ వర్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ డన్ బై ది రూథర్ఫోర్డ్, అండ్ based on the experiment he has given the radius of atom and volume of atom. So the radius of atom is equals to 10 to the power minus 10 meters, that is equals to 10 to the power minus 8 centimeters. And radius of nucleus he has given as 10 to the power minus 15 meters, or else 10 to the power of minus 13 centimeters. Okay, and the relation between radius of atom Ra and radius of nucleus is equals to 10 to the power minus 10 by 10 to the power minus 15. Radius of atom is 10 to the power minus 10, radius of nucleus is 10 to the power of minus 15, so that you will be getting 10 to the power of 5, right? So radius of atom is equals to 10 to the power 5 times of radius of nucleus. This we will be using to calculate some numericals. Radius of atom is equal to 10 to the power 5 times of radius of nucleus. And next, volume of atom. Volume of atom is what? Atom is a sphere-shaped particle. Atom is a sphere-shaped particle. That's why the volume of the sphere is how much? 4 by 3 pi r cube. This is the volume of atom. Got radius will be atoms only. 4 by 3 pi r radius of atom cube. Volume of nucleus. Nucleus కూడా ఏ షేప్లో ఉంటుంది? స్పియర్ షేప్లో ఉంటుంది. కాబట్టి the volume of sphere is 4 by 3 pi r cube only. This r is what? Nucleus. Radius of nucleus, radius of atom. The relation between volume of atom by volume of nucleus is equals to 4 by 3 pi r cube of atom and 4 by 3 pi r cube of nucleus. 4 by 3 pi will get cancelled. Radius of atom will be 10 to the power minus 10 whole cube Ra cube. Radius of nucleus ఎంత అమ్మా? 10 to the power of minus 15 whole cube, right? So that you will be getting how much? 10 to the power minus 30 by 10 to the power minus 45, and that will be equals to 10 to the power of how much? 15 you will be getting. So volume of atom is equals to 10 to the power 15 times of volume of nucleus. Volume of atom is equals to 10 to the power of 15 times of volume of nucleus. This is the relation between volume of atom and volume of nucleus. And next is radius of nucleus. Radius of nucleus is calculated by Rutherford as next radius of nucleus. So
radius of nucleus is calculated with this formula. Radius of nucleus is equals to r naught into a to the power 1 by 3. Okay. R naught is a constant whose value is equals to 1 Fermi, and that is equals to 10 to the power minus 13 centimeters. Okay, and if it is converted in the meters, it will be 10 to the power of minus 15. Okay. So A is the mass number of atom. Mass number of atom. And this R is the radius of nucleus. If you want to calculate the radius of nucleus, the formula is radius R naught into a to the power 1 by 3. R naught is a constant that is equals to 1 Fermi. 1 Fermi is equals to 10 to the power minus 13 centimeters or 10 to the power minus 15. Right? And next, we will be doing one problem on this radius of nucleus, and then we will wind up this class for today. So the problem is calculate the approximate size of the nucleus of nickel 28 and 64. Nickel 28 and 64. So the formula is radius of nucleus is asking. So radius of nucleus is equals to R is equals to R naught into a to the power 1 by 3. Here you know R naught value is equals to 1.3 Fermi. If you want to calculate the radius of nucleus in centimeters, so 1.3 into 10 to the power minus 13 centimeters into A. Mass number is how much? 64. Mass number is given as 64 to the power 1 by 3. So that radius R is equals to 1.3 into 64 to the power 1 by 3 is what? 4. 64 to the power 1 by 3 is 4 into 10 to the power minus 13 centimeters. This is the radius of nucleus. 1.3 into 4 is equals to 5.2. 1.3 into 4 is equals to 5.2 into 10 to the power minus 13 centimeters. This is the radius of nucleus of nickel 28 and 64. Radius of nucleus of nickel 28 and 64 is 5.2 into 10 to the power minus 13 centimeters. If you want to convert into meters, 5.2 into 10 to the power of minus 15 meters. Or it is 5.2 into 10 to the power of, not 10 to the power, 5.2 Fermi, that's it. It is just 5.2 Fermi. 5.2 Fermi. 1 Fermi is equal to 10 to the power minus 13 centimeters or 10 to the power minus 15 meters. So, this is about the structure of atom that we have discussed today. In this particular session, we have discussed about the properties of matter. Then we have discussed about Dalton's atomic theory, Thomson's atomic theory, discovery of electron, proton, and neutron. And then we have discussed about the Rutherford alpha ray scattering experiment, radius of atom, volume of atom, and radius of nucleus. So with this, we will complete this session today. And tomorrow we are going to study about the atomic number, mass number. Okay. Thanks. Thank you for all.